Thanks a million. Me and my peers are over the moon. The coast is clear. You can leave. Thank you, stranger. We would be dead if it wasn't for you, of course. One more thing. Before we part ways, Milena was supposed to pay a ransom for our lives. To be honest, I thought you might be a courier. But when you whacked the guard in front of our cell, I realized this is not how you normally begin negotiations. I don't dispute that. I'm simply wondering why Milena didn't send what weapons they wanted. What? She wouldn't leave us here to die. I ain't getting involved in that. You need to figure it out for yourself. Doesn't matter now. Thanks again for saving our skins. We're getting out of here. You should too before more of those thugs show up. We won't forget it. Stay safe on your journey.
I promised you my help, Planewalker, in case you do something for my people and gain my trust. We have a common goal, after all. So far, even though you robbed me of 3 of my people, you managed to make a contribution to scientist studies. I decided to give you a try, Planewalker. Nevertheless, I'm glad Dr. Filinkova eventually found the right direction in her research, thanks to your help. Yes, Dr. Lockwood. The latest results are promising. I keep studying them, but I'm hoping for a breakthrough soon. We'll talk about the details when you have one, Dr. Filinkova. I hope I will be the first one to see them. Nevertheless, you should consult your research with people who may have key information. I'm talking about that hermit. Actually, all the studies by scientists belong to the scientist faction, which I'm the head of. I'm not a huge fan of sharing our work with non-faction members to avoid leaks, but getting key information is way more important. Even if there's a possibility someone may exploit or intentionally mislead us? You sent Planewalker to do what you couldn't, Dr. Filinkova. You should trust him instead of insisting he do what you wish. Wasn't that you who pushed me to trust Planewalkers? Just do the same, Doctor. Speaking of dedication to science at the price of pride, I let 2 of you recruit Engineer Melnick. I'm satisfied with this cooperation so far. Planewalker helped the engineer deliver what I asked for. Me and Doc Filenkova. We're quite the duo, ya know. Top-notch team. I'm grateful you allowed Engineer Melnick to join me in Planewalker's base, Dr. Lockwood. Anyway, I hope you both will be able to make the breakthrough you're always talking about a bit faster, Doctor. You're being a bit quiet, Gleb. Well, none of your personality's got something to say. I got no help from the scientists. What's to say here? I had to turn to coal for it. Quiet. Let me do this one by myself. But you see? It solved nothing. I still have him in my head. Your case was complicated. Multiverse theory is something we don't get to know better yet. I'm quite surprised you let Planewalker Gleb live knowing what state he's at. I got you, Planewalker. Not all of us are made to make heartbreaking decisions. But yours could save at least one soul. Now we'll never know. If I may, I'll take an interest in this, but for now I believe killing Planewalker would change nothing, Dr. Lockwood. Planewalker's mind has already been implanted in Gleb's mind. Sorry to say this, but for now, only killing Gleb's body would change anything. May not be the worst idea. Yes. Anything to get you out of my head. The million-dollar question is, can ya get Planewalker's noggin back into his own body? I'm not sure yet. I'll focus on this case with Engineer Melnick. I promise. Nevertheless, I'm happy you joined Planewalker. Both Glebs have their people by themselves now. Dr. Filinkova is the best specialist when it comes to Planewalkers. If you can find help anywhere, now you're in good hands. Now I know everything. You're still not very convincing in your actions, Planewalker, but since 3 of my people joined you, last time I made you a proposal for our future cooperation. Now I have something I'm willing to entrust you with. Oh, really? What a surprise. And what's that? For the past weeks, I and a group of scientists have been working on a device that has the potential to destroy the dome. I consulted the idea with your mentor. I modified his idea of Chernobylite disruptor. Will it attract all the China hosts from the area? You should evacuate your base then. I bet it won't, but we only tested it on paper. It worked there, but Chernobylite's unpredictable. That's why I won't risk testing it here. The request is as follows. You'll test the machine on a large concentration of Chernobylite, far from human settlements. Not just for me, Planewalker. As I said,
We have a common goal, but our path differs. I guarantee we'll all benefit from your heroic act. I'm sending you the coordinates. Call me when you get there. Now forgive me, I must join my team to monitor the experiment from the lab. Good luck, Cole. You betcha, it's gonna pan out. We gathered up in motion sensors and microcontrollers for this very thing. I can just feel the success brewing. I'm in. Are you sure it's gonna work? Chernobylites all over the fucking place, and the crane... You're there to test it, Planewalker. Now focus, please. You have to run the machine with your computer. When it's done, find me in my office. I'd like to hear about everything. Good luck.
released Chernobylite energy created an unexplored anomaly. A glimpse of Planewalker's energy was detected inside the breach. Further analysis is recommended. Enter the anomaly to proceed. No sudden movements or I'll shoot you right here. Are you another one of those Chernobylite monsters? Why do you look like a planewalker? Do you want to trick me? Where are we? I do not only look like one of you. I am you, Cold Grey. You from another timeline. And this place is beyond time, beyond space, beyond our understanding. That is the right question. Since you've opened the connection to this void, you'll be able to merge with one of the versions of yourself, whichever you choose. They differ from you. But when you get back to your timeline, you'll be able to merge with him and take advantage of his abilities instead of your own. You can choose. Whoever you choose, you'll increase your chances against Chernobylite and its abominations. Won't cause you disappointment. How should I choose him? You've explained nothing. You can transform whenever you want, but for now, you won't be able to do it more than a couple of times a day. It costs a ton of energy and violates the timeline's balance, but you can stabilize it with the amplifiers you may find at the top of the crystal towers. Maybe you've already some. They'll allow you to use what we call plane walking more often, but that's not all. Your mentor, he knows how to develop not just your abilities, but your summoned forms as well. Speak with him if you need to. Wait, will I see you again? I hope so. Every time you kill an abomination, the scratch on the Chernobylite entity opens a breach to this place, enabling you to plane walking, but this power is limited. 3 forms at the limit. More would generate the amount of exotic energy, just enough to tear this and other worlds into atoms.
Mr. Planewalker. I heard Dr. Filinkova and Dr. Lockwood talking about you some time ago. Dr. I was scared I sent you to your death. Dear Lord, I never thought I'd say that. But good to see you, Cole. Well, that was a close call, Doctor. I do hope you know what you're doing. Now that you've been warned, your machine won't work. I have been warned my machine may not work exactly as I wished it to work, Planewalker. But it had potential. I had to check it. It wasn't my intention to put you in danger. Believe me. I know about the crane, but I couldn't predict the disruptor's energy could be used to enliven it. Dr. Filinkova described to me this theory some time ago, but it required a crazy amount of exotic energy. I guess you used the disruptor's energy wisely. I think Dr. Filinkova deserves my appreciation now. I'll contact her personally and ask her what she thinks about the whole experiment. We'll have to find the cause of our failure and start preparation for the whole experiment from the very beginning, I suppose. Anyway, thank you for your help, Planewalker. My people will remain with you and keep doing their research. Maybe they'll find something intriguing. I'll contact you if I have anything concerning our common goal. For now, that's all. I need to go back to work. You work too much, Dr. Lockwood. Get some sleep. Or coffee, at least. That crane, that experiment, it only shows neither Dr. Lockwood nor anybody else has any power over the dome and Chernobylite. Anyway, you wanted something. What can I do for you? Of course. What would you like to discover today? Clear. Planewalker. Cole. What can I do for you? Sure. Just call me when you change your mind.
can't wait for the science team to come up with a conclusion after they study that monster you fought, Cole. Ugh, I hope for a breakthrough. But you wanted something, right? If you're bored, Cole, I can teach you something if you want. The basics of scientific knowledge can only help you. Believe me. Shame Dr. Lockwood's experiment failed, huh? Don't worry, Cole. I saw potential in it. Well, Cole, it's a right lovely day, wouldn't you say? Now, what can I do for ya? Or, shucks, I ain't one for tootin' my own horn, but if ya really want to know, I was top of the heap in engineering school. You sure that's the only reason? I think there's no shortage of people with diplomas around the scientist base. What else? I had this little side gig where I'd test out and Chernobylite modified apples right on my own gut. Why in God's name would you do something like that? Sure. Plenty of folks thought I was nuttier than a fruitcake, but I stuck to my guns and followed a strict scientific method, I tell ya. How did that pan out for you? Dang it all, the whole shebang turned out to be a flop. Nothing but stomach cramps and a whole lot of disappointment. Well, I now understand why Sonia wanted to work with you. You do not do half measures. It will be my pleasure, don't you know? I've heard you helped one of the Lockwoods with a monster lately. How went it? I'm alive. What do you know about plane walking? Along with Dr. Vilenkova, we've been researching this, but just in theory. There is little evidence that is real, but I know some things. I believe it's more than just a scientific theory now. It is. I know you can help me with it. You can help me develop my plane walking form's abilities just like you helped me develop mine. I do. Come to me whenever you want to do it. And better don't mention plane walking around Dr. Vilenkova. She'll kill you with all her questions. Surprisingly, Dr. Lockwood seems to be pleased with you. Only her best, most trusted people are allowed to participate in her own experiments. You're among them. The experiment failed. Yes. Nevertheless, you came out of it as a great winner. Your plane walking and Milena's trust. She was reportedly worried about you. A fair price for your effort. Anyway, do you need anything from me?
What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker?
Initializing Chernobylite breach. Standby. Contact established. Faction leaders identified. Please select desired faction for collaboration during entry into Chernobylite plane. Sending query to Milena Lockwood. Milena confirms her team's readiness to enter the breach. Available entry points into the Chernobylite plane detected. Please select one of the existing breaches or create your own. What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker?
information a plane walker is wandering under the dome. Bet I have the right number. I bet it's another of the famous Lockwood siblings. Famous, you say? Wasn't aware. It's Roy, the head of mercenaries and the most reasonable of my littermates. Really mean it. Wanna take a look at you, plane walker Colgrave? Visit me in my camp. Guards will ask you for a password to let you in. Can't give it to you on the phone. Well, dunno who might be listening. But your old mate, Scout Lucas Spyhunt, knows the password. Find him in a foothold. Sending you the location. I remember this face. You must be Scout Lucas Spyhunt, is that right? It's cold grey. Hey, I remember your face too. It's good to see you out here. Sorry I took off without you, dude. My sister thought one gun would be enough to handle a bunch of monsters. Appreciate it. I really wanted to, but this Chernobylite fallout, it scares the shit out of me. I'll need a password to get into Merc's base. Sure. There's something I could use your help with first, man. Our perimeter turret network went on the fritz and needs rebooting. And that's it? Reboot your turrets? Can't you do it yourself? There's more to that, but let me explain, dude. A while ago, some mutant stumblebum walked too close to our perimeter and got himself shot. The targeting system mistook him for a Cherno host. Similar. Nah, they almost look the same, man. In any case, Roy ordered our geeks to add an additional security layer to the targeting protocol to avoid something like that happening in the future. And now these fucking turrets are useless. Takes them forever to ID the target correctly. Sometimes they don't fire at all. Look, I'm not giving you the password until you reboot the targeting system, alright? This is the bare minimum. But if you really want to show that you're a friend of Merc's, you will also disable this fucking Save All Mutants safety protocol. I know you can do that with your fancy tablet. I was told it can do wonders, but it's your choice. The terminal is on the other side of the outpost in the tent. I'll wait for you here, dude.
Come back when you're done and I'll give you the password. I heard the turret rebooting. Good work, man. The password is, the armadillo crosses the road. The base is pretty close by. Let me give you the exact location. The armadillo crosses the road. I trust you ain't pulling me leg, Luca. Aren't you coming with me to make sure I'll be nice? Sorry, man. Can't leave the foothold right now. I need to count losses and fix the destroyed stuff. But don't worry, I'm sure we'll catch up sometime. Sure. I need to go. Got to talk to Roy. Get him! Bring it on! Bring it on! You are Roy Lockwood, son of Harlan Lockwood, is that right? I am, but I'll ask you some questions first. Then you'll have your chance. Tell, Gray, where are the other planewalkers? Been trapped under the dome for 9 months. Yet you're the first planewalker we found accidentally. But gonna tell you something. Lately, Chernobylite began terraformation of the whole zone. Some things burst from the ground, hoping for some lucky capsules soon. But, along with them, more monsters appear. Tell me, Gray, you were well trained. Have you fought such beasts in your career before? Tell me no more. Killed a few motherfuckers. There were worse than dozens of monsters, but there were fewer of them. See, Gray, I'm asking because we're having some serious monsters problems, and we were left alone on the battlefields. Before we get down to business, do you have any questions? How well did you get familiar with this place?
Listen, Gray, I've a deal for you. Simple one. You won't get such an honest offer from Milena or Kendall. You're a soldier, a merc like us. We're all getting paid for our stint. Join us, be on my command, and you'll get paid. What's with my mission then? I need to find my people. I've my own base here. Not all of my people live here, at the edge as we call it. Need you where you are. Do your job, find your people. You can have both. Dig your people up and bring them to me too. I'll hire any planewalker you have. I'll pay in gold, guns, whatever you want. It's your choice. Do as you like, Gray. Keep your independence. Hope I can count on your help from time to time. I believe so. Also, if I have any news about your crew, ship or anything, be sure I'll tell you. A whole team of planewalkers could solve our monster's problem quickly. But for now, you know Luca. I wanted to borrow you that man. I wanted him to teach you our ways. What do you mean? Until you get your crew back, you may need support. He's a familiar face, also knows the zone. I value the only living planewalker. Don't want to unlive him. You'll find him by the wormhole. You can also take a look around the outpost. Come back any time. I'll tell guards to let you in without the password. Planewalker, it's an honor to be in your presence, mighty warrior. It's Cole. What's your name, soldier? Tony Navarro. I'm the best gunsmith that you will find in the zone at the present, amigo. Would you like to exchange some goods while you're here, colleague? No problem. Come back anytime. Hold! Who are you? Password, or I'll shoot you in the head. I know the password. Luca gave it to me. Well, what is it then? Password checks out. You must be the famous Planewalker. We made this wager at barracks about who made up this story. Luca or his snooty sister. We couldn't believe they just found you. But apparently it is you. Get inside. Roy's waiting for you. To bring you into our fold and teach you our ways. Maybe even put together a whole squad of planewalkers, man. Yeah, he tried to propose that idea to me, but I'm not interested. All right, dude. Now, do what you gotta do. I'll stick with you no matter what, huh? It's my job, but also my choice. I need to finish some stuff. Don't wait up for me. I'll catch you at the base when you get there, all right? Take care, buddy.
Looks like Roy trusts you. Or, at least wants to keep you close. The question remains, does he see potential in you? Or does he see an enemy in you? Planewalker could be a powerful ally if he turned against his siblings. The people like Roy are always one step ahead of others. Do the same. Keep him close. Sooner or later we'll find out what his true agenda is. For now, be grateful for a soldier he gave you. You need all the allies you can get. Anyway, do you need anything from me? What do you need from me, Planewalker? Are you sure? Your people have nothing to do. Better to keep them occupied. What do you need from me, Planewalker? I've arranged for one of my associates to await your arrival at a certain disused warehouse. He will see to it that you are safely guided to the mutant's base. Look forward to meeting you face to face, Mr. Gray.
Your big brain won't save you this time. Come out, Leonid. It's game over for you. Well, look who it is. I should smack you on the head for screwing me over with those damn boxes. Don't be such a sore loser. It's just business, right? You said it yourself. Unless you can be useful and convince the deadbeat rat Leonid to come out, stay the fuck away. He's a snake. I would hate to fall into some kind of trap. Why don't you start by explaining what's going on? Fine. This little fucker Leonid came to me, begging for money and promised a high return. But instead of repaying his debt like a man of honour, he ran away and hid in this warehouse. What about you? And don't tell me you were just passing by. You're not wrong. I was looking for a friend. Your friend is in deep shit, Cole.
Money isn't everything, Cole. In my line of work, reputation is far more valuable. I'll tell you what, you look like someone who will get far in life. I can feel it. How about if I let this business with Leonid go, if you agree to owe me a favour in the future? Do you accept these terms? Fantastic. I will call upon you when the time comes. Take care, Cole Grey. Cole, help me! Leonid, what's going on? You look like shit. I experienced some unexpected setbacks. It's too late, Cole. The process has already started. I was trying to improve the reset, give my fellow mutants more time. The odds were ever in my favor, Cole. 70% success. Yet here I am, dying. Guess there is something called luck, after all. I've been a fool. Look, I'm not a doctor, but maybe if you could explain what is happening to you. The Chernobylite poisoning is already metastasizing in my body. It's only a matter of minutes now, Cole. It's getting cold and dark. Are you still there? I thought I could never feel like other people, but I do feel now. I'm scared. I'm sorry. I can't lead you to the mutant camp. Just tell the guard I sent you. I have one last favor to ask you. I want you to end it. Oh, damn it, Leonid. I don't know if I can. Perhaps there's another way. I beg you to do it. But if you can't, then leave. And promise me you'll never come back here. Promise!
A bezdomni to zazwyczaj mają trochę tam fiu z głową, to więc co oni tam mówią, to mają zły dzień czy co i... No jak cię zaatakuje i przypadkiem, wiesz, go zapierdzielisz, no to go zapierdzielisz i tyle. No i dobrze, Bumba, dobrze. Good, panie Bumba, good. No, policjanci, tak bomba w Polsce stali się niewinni i w ogóle niesprawczy, że kazali im przy każdym spotkaniu włączać kamerki. Bo tak im ufają, że kazali im przy każdym interwencji włączać kamerki i nagrywać co się dzieje. To powinien być obowiązek, a nie, że jak nie ma włączonej kamerki i podejmiesz interwencję, to jest twoja wina, to wtedy ty masz za to karę. Oni za to mają karę, jeżeli nie włączą, bo to tak jakby coś ukrywali, tak? Coś robili nie tak. Mogą najwyżej powiedzieć, że kamerka im się rozładowała, no ale jak ci się mogła kamerka rozładować? No tyle czasu miałeś, żeby mieć naładowaną, to jest rozładowano, bo trochę coś jest nie tak. No ale że muszą włączać. Bo tak im ufają, że dobrze zrobią swoją robotę, że muszą to nagrywać, bo inaczej to... To tak jak... Napisz, że dobrze, że przydałoby się jeszcze trochę piwa. Tak jak bomba, masz... Masz zelektryfikowany cały kraj i potem się dowiadujesz, że pożar wybuchł, bo ktoś w kraju, gdzie jest oświetlenie elektryczne, przyniósł lampę naftową i ją przypadkiem wywrócił. Cud? Lampę naftową. No. W miejscu, gdzie jest wszystko oświetlone, zelektryfikowane na fulla, no to trochę jest wtedy podejrzane. No ale po co mu ta lampa w ogóle była? Jak tam było jasno, bo było oświetlenie. To są bomba takie, no... Trzeba dodawać 2 plus 2. A fellow traveler and truth seeker. Interesting. Hearing you quote from the old book. Kurwa, jak ta fałka strzela chujowo. To za kurwa nieopisane. You look to pierce through the veil and get No znasz Amora! whatever it may be. No przecież ta gra to mnie wykończy psychicznie, naprawdę. Conversation with a complete stranger. But you're no stranger to me, Planewalker. Your reputation precedes you, like the saying goes. Nie, no kurwa, jaką wypierdalaj. Dostałem Amoraka, Oh, I like your alpha dog demeanor, but it's not going to work on me. I've seen it all. Why don't you talk to me while you wait for your audience with Kendall? Are you Kendall's concierge or something? Borya Nikolaev, at your service. I'm all the things Kendall needs me to be.
I can be Kendall's shrink when he needs to talk, but I can also be a hellhound guarding his gate. I've seen the best and the worst in people. I know when they need a hug, and I know when they need a kick in the ass. There's so much more I could tell you, but... hold on 1 second. Of course, Kendall. I'll send him your way. Tao has smiled upon you. The leader of all mutants will see you now. All in good time. Now go. Don't make him wait. We will finish our conversation at a later date. Make yourself comfortable, Mr. Gray. I shall be with you momentarily. Remind me, dear sister, how long does it take for your lab monkey to produce a batch of reset? I'm not patronizing you. It's 3 to 4 days, right? It's been 2 weeks, Milena. 2 fucking weeks. I'm not mad, sis. I'm just deeply disappointed. My people are getting desperate. Some of them go as far as trying to create their own medicine without proper ingredients and expertise. Someone already died because of that. And it's on your conscience. Have a pleasant day, Milena. Planewalker. Mr. Gray, I must apologize for subjecting you to this rather unfortunate family squabble. Ain't that the truth? I can see you understand how complicated my position is. What you just witnessed was one of many telepathic conversations I had with Milena. Can all mutants do that? Only a handful. But each mutant possesses his own unique ability, courtesy of Chernobylite medical treatments. Yeah, speaking of medicine, I was wondering if you ran into Leonid. He was cooking something. Well, dangerous. Did you assist him in any way? Appreciate the honesty. Not sure if you're aware, but Leonid is no longer with us. He fell victim to some bizarre self-experimentation. I know you meant well, but you unwittingly contributed to his demise. Let this be a lesson for you, Planewalker. What are you talking about? Before you get the lay of the land, so to speak, please don't involve yourself in situations that you understand nothing about. Now, let's talk about why you came to see me, Planewalker. I need to find my crew and get back to my world, to my family. Igor said you could help. Yes. Our mutual acquaintance filled me in on the details. It's remarkable. I never thought I would see another Planewalker alive after what happened to your ship. I'll be completely honest with you. All our resources are currently involved in finding the cure for Chernobylite poisoning. You want something in return? Just like everyone else, right? I should have seen that coming. Don't act surprised. I would help you out of the goodness of my heart if I could. Alas, it's a luxury I can't afford right now. Stop dancing around, Kendall. What did you want? My offer is as follows. Stick around, get to know the mutants, and help them out in any way you can. And in return? In return, I shall spare no expense in helping you with completing your objectives. We mutants share a unique and profound bond with Chernobylite. Become a worthy ally. This bond can yet prove helpful to you, Mr. Gray. So, what do you say? Should we help one another? Or do you want to leave here empty-handed? None. But I don't want you to feel defeated or coerced. This cooperation will benefit both.
I can promise you that. I need to get back to business, but I still have a couple of minutes to spare. Do you have more questions? Friends? Absolutely not. We work together when it's convenient. We exchange information, knowledge. Igor has a reputation in this neck of the woods. You would be wise to tread carefully around him. No. And didn't I just tell you not to involve yourself into business you don't understand? In any case, this is a family matter for now. I will ask for your help if I deem it necessary. I am currently preoccupied with other matters, but I will leave you in Borea's hands. He will accompany you from now on. Beggars can't be choosers, Mr. Gray. Borea will stay with you at your new base to relay my instructions. Give him a chance and you'll be positively surprised. You may even learn things from him. Borea is waiting for you by the northeastern entrance to our compound, just by the teleport. Pressing matters demand my attention, but I will contact you soon. Have a good day, Mr. Gray. Seen Leonid in a while. Guy disappeared into thin air. Probably on one of his stupid science expeditions. Should be back in a few days. Oh, work, you useless Soviet junk! Looks like we're stuck with each other, Truth Seeker. No need to be modest. I can feel you're a fellow traveler towards the invisible. I simply want to see my wife and daughter again. I see. However, it would appear that Chernobylite intends to test us before it lets us leave the dome. I'll be honest. Kendall wants me to keep an eye on you. That's who he is, a cautious man, a politician. But I have every intention of earning my keep. I know stuff. I can do things. Tao's willing, we will achieve great
things together. Pretty much everything you need to survive in the zone. Tracking, gathering supplies, fighting, but also fixing shit. Hell, I can even cook on a good day. Ah, man of many talents. What's not to like? And I can teach you some of that if you like. Something much bigger than you or me, Truth Seeker. Do you have to talk in riddles? Why can't you just speak your mind? He who has ears, let them hear. Like the old book says. One day I will tell you things that open many doors of perception in your mind, Planewalker. But you're not ready yet. All in good time. After you, Truth Seeker. Getting comfortable with your new digs, Luca? Yeah, for sure, buddy. This warehouse is holding up pretty damn well. Sure, it's seen better days, but it's better than nothing. Ah, man. Gotta say, kinda bummed you turned down Roy's offer to join the mercenaries. But hey, it's all good. Do your thing. I'm not really a joiner, Luca. I'd do better on my own. I get where you're coming from, but yo, forming a crew in this warehouse ain't all that different from rolling with Roy's squad, you know? Or is it? Yeah, man. I'm all about freedom, too. Keeping it real, you know? Good. May I ask you some questions, since we're getting to know each other better? For sure, buddy. Don't hesitate to ask anything. It is a privilege to impart knowledge to a planewalker. Let us commence. One question for you, buddy. Do you prefer melee or guns? Oh, so you're old school. Good to hear this. Most of the mercs are trained in shooting only, and they are useless in close quarters. But I respect that. The feeling when you're alone against your opponent, all you have is your fists or weapon and your skill. Beautiful. But let me tell you this. To survive in such an unwelcoming environment, soldiers like you and me have to be skilled at both. More, we have to be taught to mix both during the same combat. Believe it or not, it's the most effective way. That's why we're here. I prepared this little obstacle course. Just do what I tell you, okay? See that mannequin? Let's pretend they are real. Be unpredictable. Be multi-purpose. Shoot that enemy that runs toward you, cut the throat of the one that stands behind you. The room's closed, so you have to shoot the first enemy through the window. Then wait for my instructions. And remember to mix your style. That is the whole point.
lying injured behind cover. Save your bullets and finish him up close. Get there before he escapes. And now, man, the more range damage you inflict, the better your next melee attack will be, and vice versa. Now, imagine there are more enemies coming for you. Finish them with my advice. Practice, practice. So, tell me, how was that? Did my advice help you? Thanks, buddy. This is practical knowledge. I'm happy you see that. Okay, for now we both deserve a little break, don't you think? Let's get back to base. But if you have a chance to test this knowledge, do it. Really, bro, I'm telling you, it's gonna work. You just need the practice. How are things, Luca? Everything's all set, man. Need a hand with anything? Yeah, I've dipped my toes in all sorts of things, you know? Gained some solid experience along the way, even if it doesn't seem like much. Back in the day, I was a tour guide in the zone. I knew that place like the back of my hand, man. Sounds useful already. You know, when things got dicey, I even did some smuggling gigs, man. You're full of surprises, Luca. Yeah, I did my time in the military. Mostly basic infantry stuff for a few years. I'm impressed. I can't wait to be training with you. Oh, you know, I'm not really into talking about my own stuff. Alright, too many skeletons in the closet. Hey, we all got our secrets, right? Mine just like to stay low-key, you know? Come on, I need to know something about you. Sure thing. So, I'm 36, originally from a small spot near Kyiv. My old man, yeah, he was all about archaeology. Archaeologist? Fascinating. I'm sure it rubbed off on you. Me and my sis. You might remember her as Dr. Filenkova, the brainiac of the fam. When it really counted, we had each other's backs, but man, on any regular day, we'd be bickering non-stop over the smallest stuff. How small? Yeah, whether it was fighting over who got the last piece of chocolate or who got to use the bike in the afternoon, we'd always find something to argue about. We'd even argue about who got what space to chillin'. I gotta admit, sometimes I'd pull the old gas tactic and Sonya would bolt out of there in a flash. I must say I weren't expecting you to assault your own sister by farting at any point in your life. Yeah, you know, we all grow up, right? I ditched those antics a while back. Well, I should hope so. I mean, if you ever feel the urge to let one rip, I'd be very grateful if you would take a walk outside the base. Yeah, we didn't exactly have it easy. Mom split, leaving Dad to hustle on his tiny academic pension to keep us going. I'm sure he gave you something far more valuable than money. You've got a good eye, buddy. He was all about reading. Stocked us up with tons of books, and those dinner chats always got the brain juices flowing. He was like our guide to success, you know? Sonya stuck to the plan, became this big-shot scientist. Me, well, I took a bit of a detour from that path. Why have you got different last names, by the way? Yeah, Sonya tied the knot with this guy, but man, it was tragic. He passed away not long after they got hitched. She decided to keep his last name, you know? Long story short, my sis hooked me up with a job at the Lockwoods. I'm sure you had to prove to the Lockwoods that you're worthy. Don't underestimate Sonya, man. Her and Milena Lockwood, they've been butting heads lately, you know? Yeah, there was a time when Milena would bend over backwards to get my sister's help. She was Sonya's PhD thesis supervisor back in London. Anyway, seems like I might have done something right to get in good with the Lockwoods, despite everything. I've pulled off all sorts of stuff during my career, man. It's been quite the ride. I can't wait to hear about it. Dude, I've been around, you know? Did my time as a soldier, worked in the forestry, guided tours in the zone, and yeah, even dabbled in a bit of smuggling. Most importantly, I got this deep personal vibe with the zone. That's what got me into the Lockwoods project. You're a real Renaissance man, Luca. But I do need to ask, why didn't you follow in your father's footsteps? Man, I had big plans to dive into philosophy, you know? But then, bam, at 16, I had this accident that
totally flipped a script on my life. What happened? Some stuff's just too heavy to talk about, you know? Maybe one day I'll be ready to face it head on. So, I was at this crossroads, right? It was either juvie or this survival course for troubled kids. Guess which one I went for. Well, thanks for sharing this story with me. I hope one day you can tell me more about what happened. Yeah, maybe someday. I'll keep you posted, buddy. For sure. Shoot your questions my way, huh? Got it. Catch you later, man. Whenever you're ready. Clear. Planewalker. Cole. What can I do for you? Of course. What would you like to discover today? If you're bored, Cole, I can teach you something if you want. The basics of scientific knowledge can only help you. Believe me. Well, Cole, it's a right lovely day, wouldn't you say? Now, what can I do for ya? It will be my pleasure, don't you know? Kendall gave you his personal guard, a token of goodwill. Both you and Kendall should care to gain the other's trust and sympathy. In your world, people who underwent a Chernobylite treatment like mutants became planewalkers. Kendall sees a salvation in you. Here, the mutants are the most numerous group, but they will sooner or later join the Chernobylite army. You don't want this to happen. You need more allies, not enemies. Anyway, do you need anything from me? Clear. Planewalker. Cole. What can I do for you? Sure. Just call me when you change your mind. What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker?
What do you need from me, Planewalker? Hey Cole, I'm in the middle of a really big job here. Yeah? What's this all about? The matter is, like, too sensitive to talk over the radio. Meet me at the old Soviet Research Center, and I'll explain everything to you.
Thanks for getting here on such short notice. You're a lifesaver, dude. By the way, what do you think of the place? I don't look like much. Just a cluster of old ruins held together by cobwebs and Soviet nostalgia. Back in the day, these old buildings housed some of the brightest minds in science. How cool is that? I need to come clean about something, Cole. I'm pretty fucking scared of radiation. Most days I'm just hanging in there, doing my best to ignore the fact that we're probably in one of the most radioactive spots on Earth. But this one time when Roy ordered me to scope out this place, man, it was just too much. Warm. It must have something to do with weapons. Warmer, man. Atomic bombs? Is that what Roy's after? Even though he never came out and said it, you can't just brush off the chance, you know? Anyway, congrats on picking up on that, dude. Your intuition is spot on. Warm. It must have something to do with weapons. Warmer, man. Atomic bombs? Is that what Roy's after? Even though he never came out and said it, you can't just brush off the chance, you know? Anyway, congrats on picking up on that, dude. Your intuition is spot on. Roy's got me on a mission to dig through this place for any docs on nukes. To build his own device, no doubt. But to what end? I highly doubt he's planning to nuke the zone if that's what you're worried about. Hopefully. You never know when someone loses their shit in this place. With regards to our mission, can I trust you to search the center for any vital intel? It's been quite a long time. And surely the place has been ransacked more than once. We're probably talking about some documents, and they'd be useless to regular scavengers. Fine. I'll let you know if I find something of interest. I will be covering the retreat. Let's stay in touch over the radio, just to be on the safe side. The letter says they were testing small nuclear mines in this place. Nuclear mines? Crazy, right? Heard the old NAR was trying to link Chernobylite studies with nukes somehow. Listen, Levin, I'm taking you with me today. Pack your bags. You're too talented to rot in here together with those other zombies. I've got a job for you at my new company. It's called NAR, but I'm guessing you already know that. I'm really flattered, Professor Semenov. And what will I be researching exactly? Only the most important thing. The synergy of nuclear weapons and Chernobylite. It's the future. Luca, I think some nuclear scientist was recruited by Semenov before the Lockwoods acquired the NAR. Curious.
Looks like Semenoff himself was seeking out specialists to help research the interactions between Chernobylite and nuclear weapons. You're on the right track, man. I can feel it. The torn pages around the body point to the possibility that this mutant was searching for some documents when the fatal Chernhost attack came. Stand by for chemical trail. Luca, some mutants have already ransacked the archive. I'm following them. Well. Look what the cat dragged in. Coal grey, as I live and breathe. Unlike the chap that's lying at your feet. What happened here, Merc? It's Colonel Anastasia Krupina, at your service. What happened here? Life happened. A mutant looter got attacked by a Chernhost. His buddies left him behind. A circle of life in the zone. Say, you didn't happen to find any paperwork on him? Paperwork? No. But perhaps his friends have it? I saw them leaving his pal behind just a moment ago. I saw those green-skinned bastards heading towards the test range. They couldn't get far. Just follow the path behind me. I'm on my way then. See you around, Colonel Krupina. Planewalker. One last thing. Yes? It would be in everyone's best interest if they didn't come back here. Now go before they vanish. It's not safe to wander around here on your own. What do you want? You just ransacked the archives of the complex behind me. I want the files you got. Look at that. It's true what they say. One man's trash is another man's treasure. Stranger. You can have this treasure, of course. For the right price, that is. Or I can save some money and just take them from you. I'd like to see you try. Yo, Cole, hate to jump in, but those looters gotta die, man. Krupina would agree with me. They're way too deep into this. You gotta make sure they don't leave here, dude. It's like crucial. So, how's it going to be, friendo? Having a fucking laugh? 500. Pleasure doing business with you. Let me see the cash. And here are your papers. This concludes our business. Happy reading. Make sure they don't split. We can't have any witnesses, dude.
Still here, huh? Get out of my fucking face before I change my mind. Actually, I can't do that. Greater necessity requires that I... How shall I put this? Free you from your mortal coil. You what? Kill you. Waste you. Off you. Guys, we've got a rabid dog here. Needs to be put down. Get here, get up her! I thought you'd be happy. Never pegged you for a mutant lover, Krupina. I'm not. I just hate cleaning up other people's messes. What's done is done. Krupina out. I heard everything. Good stuff, dude. Let's meet up at the base, alright? Good to see you, buddy. Oh, you helped me big time over there. Here's the research. It was an interesting experience overall, and we learned a lot. Thanks, man. Plus, you totally had my back when we took care of those mutant intruders. It was smooth. Why do I get the feeling that you hated them for some reason? Hey, chill out, buddy. We had to get rid of those guys. They knew way too much. You never know. We had to tie up all loose ends. No question about it. What will Roy do with the research? Don't know, man. But I trust his call. He's looking out for us. Well, I sincerely hope you're not mistaken. Different people do tend to interpret the word interest in different ways. Don't worry, dude. It'll all work out in the end. You'll see. As much as I'd love to chat more, I gotta get this paperwork over to Roy. As much as I'd love to chat more, I gotta get this paperwork over to Roy. In that case, I'll not keep you any longer. See you around, Luca. It looks like your companions have their secrets too. Now speaking about Luca, I have a feeling that Roy has done him a favor, sending him away. But you should pay more attention to the people that surround you, so their secrets won't surprise you anymore. Anyway, do you need anything from me? What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker?
I've got some urgent business that needs taking care of. One of my top sharpshooters, Olga, waits for you at my camp. Whatever she needs, you provide. This is important, Cole. Don't make a mess. Roy out. Cole Black, guerrero poderoso. Would you like to exchange some goods while you're here, Cole? No problem. Come back anytime. So you're the gun for hire Roy promised me. I thought you'd be taller. Oh well. One can't always get what one needs, right? You're just like my husband. Yeah, I like you already. Oh, I needed that. I'm under a lot of stress lately, you know? Certainly. Roy told me you had a problem. What is it? It's about Sashko, my husband. He left for the power plant some time ago. I tried to reach him on the radio, but no luck so far. That's why I need you to go and check and see if he's alright. Roy said you're one of his best sharpshooters. I could use a backup. No, sorry. I have to stay here in case he comes back. I need to talk to him as soon as possible. This is important, okay? The power plant's a very dangerous place. A lot of lurkers and other vicious double spawn are roaming about. Must be some kind of breeding ground because of the Chernobylite. Who the hell knows? And Sashko went there because... Because he put in his head that there's a place somewhere around the power plant that just grants wishes. That's what he told me, at least. Fucking Sashko. You think he lied to you? I really just don't know what to think anymore. Please, just bring him back alive, okay? Roy promised me access to the power plant monitoring subsystems. And perhaps I can help you somehow when you're out there.
I can see the power plant up ahead. What I said about the monsters, it's true. Must be very cautious. Ruslan, you here, you bastard? Come out. Let me see your ugly mug. Olga, I've got a lead. Sashko was looking for someone named Ruslan. Do you know who that is? Ruslan? Oh, God. Find Sashko, now! Ruslan shit. Did I get the meeting point wrong? Let me check that letter again. East from the sarcophagus, just below the pipeline connectors. Cole Gray, what are the chances of us running into each other? You know me so well, my planewalker friend. The odds of you and me meeting here were about 1 in 47 million. Well, this is all very fascinating, but what are you doing here, Leonid? This place is very dangerous. I wanted to ask for your help, but Kendall told me not to bother you with nonsense. Anyway, I used statistical observations to find my way in here. Calculated the safest route that kept me away from danger. Impressive. Let me guess, you're still working on your formula. Indeed. The power plant was the last hiding place of Igor. He went by Black Stalker back then, given he was really advanced in his Chernobylite research. It was only sensible to assume that maybe he left something behind. And what do you think, Cole? You saved me more than once. I trust your judgment. You might have a point there. I need to give it some more thought then. You do that. As far away from here as possible. Now go! Actually, one more thing. I never asked what you're doing here, Cole. I'm looking for some Sashko character. Perhaps you've seen someone skulking around here. Actually, I did. By the look of things, he was trying to find his way in. Just like me. And you're telling me this just now? Where did he go? He went further down this alley. Sorry, Cole. You never asked, and... My mistake. Look, I've got to go. Stay safe, Leonid. See you around. Oh, you're right. The archive is not worth the risk. Let me catch my breath, and then I'll leave this place. Oh, you're right. The archive is not worth the risk. Let me catch my breath, and then I'll leave this place.
temperature monitor shows an increased activity inside the power plant. Meaning what? If I were to guess, a large concentration of the green fuckers. And they're on the move. You stay put. I'll see if I can do something about that. Fucking Roy should have destroyed the entrance to the power plant when I told him to. He was lucky the detonator malfunctioned. Otherwise it would all go kaboom a long time ago. Next time, I'll find a way to fix the detonator and finish the job. Just you wait, you fucking metal chaser. Olga, did you know your hubby planned to collapse the entrance to the power plant? Yeah, it was to prevent lurkers from strolling around outside and hunting people for lunch. Why? My FMC fixed the detonator. Should I press the button? You can blow this thing up like Sashko planned and prevent those fucking Chernobylite monsters from getting out. But if you do that, Roy will lose his shit. He'll go ballistic on your ass. I see. Nobody touches the Lockwood's precious property, eh? Supposedly, there's still plenty of tech to be recovered. On the other hand, the monsters. No off measures. Sashka would really like you. I'm coming to you. Meet me outside the compound when you're done. We need to talk face to face. I heard the explosion. You did the right thing. The zone will be safer now. Who the hell's Ruslan? Why do I feel like you're hiding things from me, Olga? I'm not hiding anything. It's just... only a few hours ago, I didn't think it was that important. Ruslan was Sashko's brother. He died many years ago. Looks like chasing ghosts is your husband's favorite pastime. Began some weeks ago. After not talking about Ruslan for years, Sashko suddenly started obsessing with his brother. You bet I didn't. I gave him a lot of shit about that. Seems a bit cruel, don't you think? Look, since I got here, I've had to bury my own mom, my first husband, my stepdad, and even more people I cared deeply about. They're all gone. Holding on to the past won't do anyone any good. I thought Sashko understood that. Turns out I was wrong. Any particular reason why all this would happen now? Have you noticed any changes in his behavior? Hard to say. We were, I've been preoccupied with other things lately. You think that I missed something? Oh, God. It's all my fault. Now, don't be too hard on yourself. Could happen to anyone. Yeah, but this doesn't concern you. I just need your help finding him. Even though he pisses me off, Sashko is still my husband. I keep my promises. So, what now? Now? I have to tie up some loose ends with Roy. I'll see you at your crib. I need a place to crash. Look, I'm not being funny, but I don't run a hostel for homeless stalkers. Homeless? Roy didn't tell you? Motherfucker. If you agree to help me with looking for Sashko, I'll help you out as well. I'm not ungrateful. I know guns, ammo, but also electronics and computers.
Sounds useful. All right. Welcome aboard, Olga. I look forward to working with you. It's astonishing to see Olga here, but it was unexpected to find out she joined Mercs in the first place. And all the hatred she had towards NAR. That's why Roy offered her to join me. He gave you his best sharpshooter. I have doubts if her hate was the reason for his decision, but if you want to know her better, first, you'll have to find that husband of hers. Anyway, do you need anything from me? What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker? I hate to bother you with my problems, but it's kind of an emergency. Richard, a good pal of mine, went on a patrol with other mercs and never came back. I fear he might be in trouble. I would have gone myself, but it's kind of embarrassing. No, let's hear it. Don't be shy now, Luca. I've been suffering from sciatica for the last couple of years. The pain from my spine is radiating to my right leg. There are good days when I can hardly feel it, and there are bad days when I can hardly move. And today is a very bad day. My back and leg hurt like a motherfucker. We're bound by a debt. He helped me once when I was at the bottom. Sounds serious and intriguing. Perhaps I will tell you when we have more time. But right now my concern is that Richard returns safe and sound. Roy's been losing people left and right recently. I don't think he can spare anyone at the present. You would be doing him a solid too if you looked for Richard.
you know where Richard and his buddies went? Some uninhabited area from what I heard. Nothing but rocks, bushes, and cherno hosts. Send me the coordinates. See if I can track Richard down. Thanks a million. You won't regret it, man.
What a goddamn shame. Not only were these good people slaughtered, but their bodies were also robbed and desecrated. I'm only going to ask you once. Did you have anything to do with that? Yeah, you're right. Sorry. This whole situation got me really riled up. Who are you? And what are you doing here anyway? The name's Cole Gray. I were asked to track down Richard and his man. I see. Well, Cole Gray, you found Richard's team. Or what's left of it. And Richard? Not amongst the bodies I've discovered so far. I'm sure you will find some clues of his whereabouts if you scout the area. I'll get to it then. Wait, I wish to ask a favor. You see, I knew them all. They have names. We drank vodka together. I see. Sorry for your loss. Monsters killed them. But someone else took my buddy's gear. Tore it off them like they were some trash. I need to know who did this, so I can teach them a lesson they won't soon forget. I'll see what I can do. Thank you, Cole. These guys sacrificed their lives to make the zone a safer place. This counts for something. Ursa! God damn it! Did you really have to finish off this mark? Chill the fuck out, Kyle. The guy was bleeding like a pig. I just shortened his misery. You enjoyed it a bit too much, girl. And so what? These assholes killed my sister. Mistook her for a fucking monster, only because of her skin color. I hate those fuckers. Fair enough. Check the corpses properly for stuff and let's go. Hide out in the south or in the north? In the north. It's much closer. And? What did your investigation reveal? 2 mutants stumbled upon your colleagues right after the Chernohost attack and took their gear. So those fuckers didn't even try to see if someone else is still alive. What? Fuck! I am absolutely livid right now! So what are you gonna do now? I tell you what happens now. I get some boys, and we will pay those green motherfuckers a surprise visit. So, why don't you tell me where they went? Thanks for your help, Cole Gray. I will remember your face the next time we meet. Also, here's a little something. A token of my gratitude, if you will. Take care now. I have to give those boys a proper burial before I leave.
I'm sorry, pal, but I can't talk right now. Got to figure out where to bury my brothers and sisters in arms. Deep wounds to the skull and torso indicate that this mercenary was killed violently by a churner host. Human blood. The spatter analysis indicates the victim was violently attacked by several churner hosts. Richard Ozell's blood. The amount suggests that he was only slightly wounded. The chemical trace of hemoglobin is still present in the air and can be tracked. Analysis reveals traces of the DNA that is a match with one Richard Ozell's from the mercenaries faction. This unknown creature appears to be extremely aggressive and territorial even to its own kind. Caution is advised. Hush. Can you hear that, Outlander? I can't hear anything apart from your heavy breathing. It's close. I can feel it. I can smell it. The horror. A nightmare. Dreamt up by the zone. Whatever. Look, your mate Luca asked me to find you. Silence. It's coming. Prepare yourself, Outlander. Are efficient, and your aim is true. You're not so bad yourself, Richard. I don't care much for compliments, Outlander, but one coming from your kind is surely worth something. So you know who I am? I do. You're one of those wayfarers between dimensions. You're from the zone, but not from this zone.
Anyway, the beast is dead and that's what matters. My comrades have been avenged. So, where were we before our conversation was interrupted? Luca asked me to check on you. He's worried. Luca should know better than to worry about me. He knows I can't die until the zone decided my fate, and I will know exactly when that time comes. Right now, I'm on a mission. You mean deranged? Crazy? Unhinged? That's quite all right. I'm used to people suggesting that. Perhaps you should seek some kind of help. You don't understand. I'm plagued by the zone itself. It's not something you can heal with pills and a shrink talking you to death. So what's the cure? This is precisely what I must discover. I will do that by answering the challenges thrown at me by the zone. It will grant me my answers, or lead me to my grave. I bet you could, Outlander. But the question is, could I use you? I might be willing to put such an arrangement to the test. And what would be my part? My comrades are dead. I need someone to carry on the fight in their stead. That sounds like something I'm doing already. You're a gifted warrior, I give you that. But I'm looking for something more than that. I'm looking for commitment. I will go with you for now. We shall see if we can extract the zone's secret together, or if I should continue on my path alone. An unexpected ally. Let's hope Roy won't perceive this as a theft of his own people. So we should pay more attention. Probably. Learn from his mistakes and pay attention. There is something odd about your new friend. Something odd and something intriguing. Anyway, do you need anything from me? What do you need from me, Planewalker?
What do you need from me, Planewalker?
Lance Corporal Gray? Olga. Is there something you needed, Cole? Sure, even an old war dog like you can still learn more tricks. What do you need from me, Planewalker? What is it, Roy? No, not by the phone, Gray. Wanted to see your pretty face. Also, I wanted to have a little chat with you all. Already invited them, so take your ass and meet me in the edge. Over and out.
Dzień dobry, LK na 9. LK na 9 może gra w jakiej gry. Ale nie to. Po angielskiemu. Po angielskiemu człowiek gra. Więc nie rozumiem. The one who rejected my special offer of joining Mercs? Nah, not offended, friend. Just surprised. What do you need to know, Roy? Just ask questions. Remember giving you this small one and this big one, but don't remember giving you this middle one. Where did you get this? Okay, keep him. As a gift, Gray. I see what you're doing here. Know your place in line, or this won't be nice anymore. Anyway, Ozols, how did your mission go? I know from Kuzma you lost all your men. He thought you were dead too. A horror dreamt up by the zone took away your soldiers, but the time for me is yet to come. The Outlander helped me fight it. But dear Kuzma told all his comrades in the mess about the mutants. You treated the bodies of our brave brothers like they were trash and robbed them. And guess what? Kuzma wanted to administer justice to them and hope for your help, but you did nothing. You're right. Kuzma's not the executioner. I told him that. I know my people and the mutants aren't in good relations, but I don't like telling Kendall there's morons killed his people. My comrades are not avenged yet. Their souls will be wandering here for centuries, trapped by the zone, looking for justice. Sure, Ozols, leave those souls. You're temporary. I'm talking about you, Spyhan. Didn't know the personal issues about finding your husband. He's gone. Fine. Never liked him anyway. After all, he is my husband, Roy. Know it, not mad about it, but as far as I know, monsters from the power plant are now all around the zone. What do you know about it, Gray? Sashko's rigged the power plant. Something has triggered the monsters. I could blow up the power plant or let all the monsters out. There was no good way. You think so? To me, not blowing up the power plant is a good way. You did good, Gray. The power plant is crucial. A few monsters more won't make a difference. This power plant is important. The technology inside of it is worth a lot both to us and the scientists. Did you at least find what you're looking for? To me, your power plant could go to hell. And no, we didn't find him. But I got a lead, thanks to Cole. Okay, find him if you must. But I won't cry after him. Spyhan, the lucky bastard that found the Plane Walker. You were on another unapproved mission. Krupina ratted me out, right? Actually, it was Gray himself. But tell Gray, what were you doing there? Why needed your help? Really? Tell me, isn't it hard to be so scared of radiation in a place full of radiation? You're like a sailor that can't swim, personally. I don't care. But you know Krupina. She said, you can't have a soldier who's afraid of radiation. I can, and will. Just need to tell her in polite words. But let's get back to Gray. I know all about those mutants who looted the complex and took the documents. Those mutants drive me mad. They're everywhere. No.
No tak. I tak jest. 4090 kumpel z Ameryki. Za 5000 zobacz. This time must agree with killing mutants. They knew too much. There are things I wish my siblings didn't know about. No matter what, you have the documents back. Yes, Spy Hun, your mission succeeded anyway. But that's not the end. I've a job for you and your team, Grey. I'll pay, don't worry. In advance. What is it? I've a problem with one quite stubborn monster that lives in a cave. He got me a few new scars and tore Ronan apart. You remember Ronan, Spy Hun? Motherfucker killed the whole unit of good soldiers. Can't endanger more of my people just to reclaim the fucking cave. Sent you the location. Need that monster grave. Promised corpse to my sister for a lot of technology. So, clean it up. And take your people with you. You may need them. That's all, kids. You can go home. Meet us there, Cole. We have to collect ammo and guns from the armory before we leave. Hey, Cole. We're all set. I figured it'd be smart to have someone look out for things here and Ile u nich kosztuje karta graficzna USA? or take on any Cherno hosts. The monster's all yours. Just make sure you're all set, because anything could go down, you know? Takie same jak u nas?
O, Asus ROG Astral 14 tysięcy, 9 tysięcy, 10 tysięcy. No, trochę to. No. A nie, sporo. Te dwa, te 2-3 tysiące taniej. Nie. O, zależy jaka karta. No. Wait, dude. I'll go with you. You killed those mutants for me, even though you didn't want to. I owe you my help, at least. You sure about this? Roy may not be happy when he finds out. But I'm no longer Roy's soldier. Come. I'll lead the way. Chcę. Chernobyl uses the power of the elements now. Not quite. My sister's been telling me about Chernobyl and how it messes with stuff at the molecular level. That's what's behind the creation of the zone. Sure. No. Explain it later, Luca.
O kurde, jaki boss. Ludzie. Ale busisko, ludzie. Jakie straszne. O kurde. O ludzie. Idźcie bossa. No. Jaki wielki bosiska. Tak? A ja nie mogę go widzieć. Czemu? Co się stało? Taki bosisko, o ludzie, jedyni. To jest boss. Niech to pioruny. No. Jest. Jejuś mój dobry. Jaki bosisko, o ludzie jedyni. Mam tu przemiana z naukowca w technika. I kilka postaci jakby do wyboru. Możesz sobie dwie wybrać. Ja wybrałem naukowca i technika. Gówno robię. Bo gówno robię, no, nie było. Kurka. Nie zabije dla mnie. Ale bocisz. To nieśmiertelne. Nie ma siekierów, nie ma czego bić, więc w sensie jakieś ma odporności na zimno czy na co? No, siekierę. Siekierę, jakieś odporności na moje nauki, technologii i siekierę. Pomogła. No, udało się, ale... Dobrze, że miałem tą siekierę, miałem ją wyrzucić. To się przydało. Najmniej oczekiwany moment. Fajnie to wygląda wszystko. No?
Bardzo ładnie. To wszystko wygląda. No. I had a feeling we'd see each other again soon. I was not wrong. You know what you should do, right? Is plane walking helpful to you? I'm disappointed to hear that. Not everyone gets this chance. Remember about the amplifiers I told you about? And your mentor, Igor. Amplifiers will allow you to use plane walking more often throughout the day. And your friend knows how to improve summon skills just like you improve your own. But that's enough. We don't have much time. The balance of this world is disturbed with every scratch you make on its surface with the breach. Choose another form to summon. And I hope we'll meet again. Powiedz technik. Wybrano wszystkie naukowiec. Już wybrano. To mam trzeba wszystkie. Naukowiec, technik i teraz kogo to wybrać? Hernomancera, emisariusza, rekona, eliminatora. O. Emisary. Hernomancer. Nie wiem. Niech będzie Hernomancer. Jakiś tam Hernomancer. Ray? What the hell is that? Tell me you're not gonna go to that big fucking... I'm not gonna follow you to that big fucking hole! Buddy, who's that? What do you know about plane walking, Luca? I know enough. For my sister. I thought that was it. Anyway, congrats on your first gig with the Mercs, bud. Boy's gonna be stoked with what you've pulled off. For sure, dude.
idź do bazy i się prześpi. Roy must be very pleased with your cooperation. Or, on the contrary, he was pissed off. It doesn't matter. I slayed his monster. He should be satisfied. Oh, I bet he is. He knows there's a planewalker who cares for his people, always ready to do a dirty job for him. Nevertheless, if you made him trust you more, it was worth your effort. Anyway, do you need anything from me? O. Dzięki. Bardzo ładnie. What do you need from me, Planewalker? 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 No.
Kujo wszędzie. Truth Seeker. A word. What's the trouble, Bori? I believe it's time you knew more about us mutants. Rather than speaking for the whole group, it's best if you learn it through my own eyes. My own story. I understand you're a man of action, Truth Seeker. I can make it long or short for you. Your choice. I used to be a bad person. I hurt people for money and ended up in jail. I never had a normal childhood, you know. I lived in a rundown neighborhood filled with drug addicts and rats. I was just a stupid kid running with street gangs. I wanted to belong. I didn't know any better. I can relate. If it wasn't for my wife, Megan, I would have died a long time ago. They called me a bandit, but I learned that everyone is capable of horrible things if the circumstances are right. The street law. Steal or go hungry. Kill or be killed. Right. It doesn't make it all okay, though. I sometimes think about those whose lives I cut short. The cops eventually busted me. I kept my mouth shut about the others, and the judge hit me with a harsh sentence. When I got out, nobody was waiting for me. My comrades ditched me. Truth Seeker, I think that was the final straw. And so I started my own martial arts school for young people. Muay Thai. A guy from Bangkok taught me. He was doing time for trafficking counterfeit sneakers. He was my mentor. Taught me how to stand up for myself. One day, I came to someone's defense in a parking lot and got shanked. They wanted to jack his Bentley and beat him up for good measure. He was really lucky I came by. I never thought it was possible. I was sure my life was over. I accepted the fact that I would never walk again, Truth Seeker. I became convinced that it was punishment for what I did in the past. Kendall Lockwood, a benefactor and a visionary. As a result of the stabbing, I had already begun bracing myself for a life confined to a wheelchair. Kendall paid my hospital bills at first, but when the conventional medicine failed, he asked me to join his program. So by helping out the big man, you became another one of the Lockwood's guinea pigs. I never pegged you for a hypocrite, Truth Seeker. You underwent a fair amount of experimentation yourself. Do you feel like a guinea pig? Anyway, I strongly believe that what happened to me, to all the mutants, was part of a bigger plan. Whose plan? Lockwood's? Yes, and no.
luck. It's better if I just showed you. There's an old bunker not too far away from here, Truthseeker. I'll mark the location on your map. Meet me there. That place is filled with the echoes of unimaginable suffering, but also hope and redemption. I'll explain it when you get there. Truthseeker, I appreciate you joining me here. The complex is ahead of you. It holds many painful memories. You've got a third eye, Truthseeker. This may be just an old Cold War bunker, but it's filled with painful memories. When the Lockwoods took over the zone, they turned this place into one of their labs. You see, this is just one of many laboratories. It was set up in this location because of the closeness of Chernobylite. The old NAR managed this place, Truthseeker. Although ruled would be a more appropriate term. They did some pretty horrible things and went bankrupt. Semenov was a real monster. Forgive me, but I still can't wrap my head around this. Where I come from, Professor Semenov is a visionary, a hero to the world. But this, here, is an entirely different world, Planewalker. Never forget that. Anyway, after his death, the Lockwoods came here and bought everything quite cheap. Walk the path of mutants. Get to the heart of the facility. Find the truth. I managed to reboot the security cameras, so I'll watch your every step. Good luck, Planewalker.
So you were a patient here. That does explain quite a bit. This experience shaped me into the person I am today. But it came at a cost. Just like it says on the note you found. My back became really strong and my skin started to change. The whole process was incredibly painful. You should have run away from here the second you could have walked. I thought about it, but it sort of felt like betraying Kendall. And then the conflict between him and his sister Milena began. It wasn't pretty. I couldn't leave him. The Lockwoods were close, until they were not. Their brother Roy tried to mediate between them, but... well, let's say he's just not cut out for this kind of work. The only thing keeping them together was the fear of letting down their father. The big boss, Harlan Lockwood. Alas, he's not here to watch over his children, so it's only a matter of time before Milena and Roy are at Kendall's throat. You will find out soon enough. You better get going, Planewalker. We're not done here yet. Absolutely sure about these results. I'm afraid so, Dr. Desmond. I told Milena she was being too aggressive with treatment. She's ignoring the number of pathologies in the final stages of cell metastasis. There's just too many of them. Yes, the Chernobylite poisoning is concerned. What do you want to do? What do you think I can do? I already tried to reason with this woman. We may be specialists in the field, but we're not Lockwoods. We don't get any sense. And we pray that her stubbornness doesn't bring about a downfall.
looking at, Boria? Something that cannot be escaped. A terrible truth. After the situation became dire, they had to implement some kind of caging system quickly. So they bought and installed one intended for animal control. Except, of course, they were not used for animals. There's still some Chernohosts captured inside. Why are they so small? These little creatures are... or rather, were... children. Very special children. Why would you say that? You mentioned Mrs. Soroka and her grandchildren earlier. It must have been for a reason. It wasn't accidental, was it? Why didn't you tell me? You're right. I'm sorry. Nothing escapes your keen eye, Truth Seeker. Everyone was either dead or gone, except for these creatures in the cages. I couldn't bring myself to end their suffering. I'm a coward, Cole. Truth Seeker, I need you to do something for me. It's part of the, experience, if you will. I wouldn't have asked you if I didn't believe that you're strong enough for this. Will you do, what I couldn't? Will you send these poor souls to their maker? I've unlocked the elevator for you. Come back. We need to talk. The little ones are at peace now. To rest their souls. What made you choose this path? I know. Thank you for doing the right thing. You're a good man, Cole. I have one more question. After what you've learned,
and what you've seen, Truth Seeker. Do you believe Chernobylite could be more? More? More of what? Something far greater than what scientists perceive it to be. More than a power source, a parasite, or even a singularity. Are you asking me if Chernobylite is some kind of god? Not some kind. The god. So you follow the signs, just like me, brother. You will find your way to Tau. I'm sure of it. I wanted you to witness all this. Fear, suffering, and despair, but also miracles, healings, and hope. Isn't that exactly what God is? It saves you from the jaws of doom if you take a leap of faith. But it may also strike you down if you dare defy it. You don't need to answer that. Just dwell on my words. You can leave this place, unless you wanted to ask me some more questions. Anyway, thank you again for accompanying me on this journey, Planewalker. Even if you're still not convinced about Chernobylite's divinity, I hope I helped you to see some glimpses of it. You certainly give me a lot to think about, Boria. Are you surprised by the things your cultist friends showed you? I had no idea they were experimenting on children. Children, elders, men and women. That's how toying with Chernobylite usually ends. You had more luck than any of them. But remember, the Lockwoods believed they were helping them. Anyway, do you need anything from me? What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker? Who is this? Alina here. I've been watching you, Bloodhound. You've got some real potential.
Why don't we sit down, sniff each other out, and figure out how to make something profitable happen together? You've got the coordinates now. Let's see if the new dog knows how to follow a trail without getting lost.
place is restricted. Move along. Kendall wanted to see me. Anyone could say that, huh? Talk is cheap. I was supposed to be accompanied by Leonid, But apparently he's not here. Seems we're in a pickle. What to do, what to do. What do you want? to pay you after you let me in. An extra paycheck is always appreciated. Much obliged. Let me officially welcome you in the mutant settlement. Woof woof. Big bark, new dog. Let's see if there's any bite to match. I'm a big believer in trials by fire. You know what I mean? Plane walker. You see the village over there? It's run by Zima, the biggest asshole who ever lived. He sold my beautiful Theodore to some brutes. I need you to find a way to free him. Normally, yes. But Kendall is in cahoots with Zima. They like to kiss each other's asses from time to time, figuratively speaking. Although, how the hell should I know what's going on behind the closed curtains? Zima is ambitious. He wants his village to become the new center for mutant expansion. A trading hub or some shit like that. Kendall trusts him to keep things running smooth. It also means he's ready to turn on Zima's many sins. I'll be completely honest, Planewalker. Kendall won't do squat to help us free Theodore. We're on our own. I'm happy you see things my way, Bloodhound. I'm also sweetening the deal for you with some extra moolah. Doggy legs. Stop calling me those ridiculous names. Let's get to it. I'm just messing with you, big dog. But you're right, time is of the essence. You see, Theodore is an idealist, and he will never willingly do anything. So why bother with you? Shouldn't we try to deal with the brutes directly? First of all, I'm not sure if the transaction has been completed. Theodore can still be in Zima's village. Second, Zima might know something that will give you an edge in negotiations with the brutes. Play it smartly. I know you're capable of more than just brute strength. I'd like to think so. Anything else before I go? Actually, yes. Here's a piece of Chernobylite. Give it to Theodore when you see him. He might need it. I'll be waiting for you somewhere around here. Happy prowling.
Isn't this Cole Gray, a plain walker extraordinaire? I was wondering when the paths cross again. You still owe me for the fucking NAR boxes, by the way. Don't lie. Nobody's glad to see me. Not even my mother. What are you doing there, Grisha? And what does it look like I'm doing? I'm working. You see, borrowing money to those in need is only a side gig. Someone approached me some time ago asking to become his head of security. Seems to have a real knack for spotting talent, this Zima. I like your sense of humour, Plain Walker. But the more important question is, what are you doing here? His name's Theodore Hasek. I don't know every green-skinned arsehole who wanders in here, but Zima probably knows. You should talk to him. Yeah, I will. Thanks. See you later. I'm not finished. You should have talked to him after we've decided on the terms. What terms? What are you talking about? You owe me, Plain Walker, remember? And now you're about to incur the debt. I'm not sure I can have that, but perhaps you can convince me. Entering the village requires a toll, unless you're invited, of course. So you decided you can help yourself to the passerby's pockets? Give me a break. Less and less folks decide to borrow. It's hard to make the ends meet. You don't want Zima to find out, do you? Fuck you, Cole. Come in, but keep your mouth shut or else. You must be Kendall's or Zima's special guest if they let you in. The village is closed for outsiders. What do you need? How did you get past Grisha and his men? We go way back, your security boss and I convinced him to let me see you, Zima. Cole Gray. The planewalker Kendall told me about. I've been wondering when I'll have the chance to meet you. Well, let's get to it. What do you want from me? A concerned citizen told me you sold Theodore Hasek to the brutes. Where do I find him? A concern... Fuck me sideways. Was Alina, wasn't it? Should have known. That woman preys on our settlement like a fox does on a chicken coop. That bastard, her sidekick. I don't know where he is or what happened to him. Even if he's dead, I don't care. I'll tell you what I know, just to get you to fuck off, as it disappeared. But I have nothing to do with that. He and his partner Alina were conspiring to rob me blind. In the light of this, I hope you can understand why I didn't drop everything to come to this bastard's aid. I need more than that. The brute set up shop at an abandoned factory, just a stone's throw away. They love to raid our village on a regular basis. In fact, they did it on the very night Hasek vanished. So you didn't sell him? God, this is fucking crazy. No, I'm not a human trafficker, for God's sake. Go and see for yourself. Here, I marked the factory's location on your map. I will be back if I don't find Hasek. Tell Alina and Theodore that if I ever see them here again, I'll chain them to the pillory so that everyone they've robbed can throw rotten cabbage at them.
hope we'd never see each other again, Theodore. But you cling to me like a barnacle. Last time we met, you were trying to steal Dr. Filankova's device. Yeah, I remember you. I've earned quite a lot on the parts of that device. I just hope you didn't whisper my name to your doctor's ear. What are you doing here anyway? Did someone send you? So, what the heck are you doing here? You were just passing by? Keep it down. I was given a piece of Chernobylite. Apparently you need it. In that case, it was definitely Alina. Only she knows. God has punished me for trusting this schemer. How does Chernobylite help you escape? You will see for yourself soon enough. By the way, what do you know about my circumstances? It's more complicated than that. I had a deal with Alina. She was supposed to watch my back while I broke into Zima's armory to steal some shit. She even managed to justify it somehow by using terms like redistribution of goods. There was also something about legality of our actions. Notwithstanding Alina's lofty ideal, she failed to have my back during the armory heist. Imagine this. I'm just about to bolt when some brutes grabbed me by the throat. They were happy I already packed the loot into bags. What happened after that? They wanted to kill me then and there, so I started to talk about what a very valuable mutant I am. These assholes settled for kicking my head around like a football, then brought me here and threw me into a cell. Next thing I know, some scientists are going to buy me to run experiments on my brain. They won't get me, understand? And I don't care if I have to kill these eggheads. If they lay their filthy hands on me, I'll send them straight to Abraham's bosom. You assured us we were safe here. Quick, collect our equipment, Doc. What? Theodore escaped? Find him, you morons. And you, doctors, wait here. No way. This is getting out of hand. We're leaving. Did you hear that? Those fuckers want to turn me into a lab rat. Putting needles in me so I look like a fucking porcupine and clamp electrodes on my balls. Why should I care? Do you think any mutants would come to my rescue? Do you think Kendall would? Give me one reason why I shouldn't put those scientist bastards in the ground here and now. Appreciate it. Justice will be served cold. Let's give those bastards hell. Get him! Son of a rat! It's mine, pal! Thanks, Planewalker. One of the fuckers wounded me, but
I'm gonna be fine. I'm disappearing now. But you can go and speak with Alina. I don't feel like talking to her at the moment. How's my new hunter doing? Have you found this rascal Theodore? Theodore is free. He also sends his regards. Yeah, right. Meet me at your earliest convenience. We need to have a chat. Get him! Your ass is mine, pal! Welcome back, mighty hunter. I applaud your success. Theodore's fine, in case you're wondering. Told me some very interesting things. Like what? That's very true. Although he would never admit it. I'm glad you saved Theodore's ass. But I wouldn't put too much stock in his words. The man's a real chatterbox. Be that as it may, I found him in an abandoned factory. He was just about to be traded to the scientists like a side of pork. But luckily I managed to stop it in time. Say, you didn't damage any of those scientists. Well, situation got out of hand. I knew I couldn't stop Theodore, so I backed him. What the fuck? You mental? I told you specifically not to make a mess. It's your fault that things went sideways, Alina. Oh, really? How is that? You're overthinking this, Cole. Things happen. That's life. The bottom line is, Theodore is alive. I think you understand why I couldn't set my foot in Zima's village after the armory clusterfuck, don't you? Theodore can be a pain, but I don't leave my crew behind. I had to at least try to free his ass. You also failed to mention his powers of teleportation. And that he needed Chernobylite to take off. Look, we could spend all day blaming each other, but what's the point? You did me a solid. Theodore's free. How about I join you and together we can make some dough? The dough you were supposed to reward me with for my assistance, you mean? Oh, for fuck's sake! Drop it already! You've got the memory of an elephant. I get it. I'm indebted to you now. Happy? We're bound whether you like it or not. Point me to your hideout. After the shit you've pulled, you mean? We can always part ways if this thing doesn't pan out. I will be an asset, Planewalker. You'll see, soon enough. Here are the coordinates. Just don't make a mess over there, alright? You won't regret it. Scout's honor. See you at your done. Woof woof. Quite a team you're completing here. Helping outlaws and criminals getting into mutants' black books. I hope you know what you're doing. Alina promised to be helpful. Having a black sheep in the team may be a game changer sometimes. At least Kendall won't miss Alina. All the troubles she made. Anyway, do you need anything from me?
What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker? What do you need from me, Planewalker? Mr. Gray, I hope you've settled in your new base already. You're not calling me to ask if I hang drapes. Actually, I would rather not call you at all. Usually I use telepathy to communicate with my people. I didn't want to scare you. However, this type of communication I prefer. From now on, I would like to catch you this way. It's faster and easier, but you have to open your mind to me. What if I won't? Well, I'll still be able to reach you, but it's unnecessarily complicated. I would need to find your mind among all the creatures in the zone. Your lack of trust hurts me deeply, Mr. Gray. But, as you wish. As you said, I don't call you to ask about your drapes. The issue is of a delicate nature. There are reasonable grounds for suspecting a mutant has committed a homicide. This man, called Freak, has been obsessed with revenge on the old and the new NAR from the very beginning. Recently, he got out of my control. I'm afraid he may do something that could put my people at risk. Last thing I need is a conflict between the factions if this fanatic starts unjustified violence. Start with the Chernobyl 2. It's an abandoned complex not far away from here. That's where he was seen for the last time. Stop this man from spreading violence before he does something irreversible. Maybe there's still time.
Someone's by the entrance. I don't think it's the freak. I think I know who that is. Be cautious around this individual. I haven't seen you around here before, stranger. My name is Yuri, Tau Deacon. Cole Gray, Planewalker. Are you here to help bring about the coming of Angel Errand? I'm more than just a follower. I'm the vessel for the one that is coming. I'm here to guide the flock. Like I said, I'm the Tau Deacon. Really? I thought Matushka Rasila was guiding Tau worshippers. Well, she is a force. As the head of our church, she basks in Tau's eternal glory, while I serve humbly in the shadows. Freak. The tormented soul. I know where he is. But alas, getting to him won't be easy. And why is that? In case you haven't noticed, Cole, all entrances to the compound have been blocked. What a coincidence. Well, I'm not entirely sure it's a coincidence. There's a special device that can be used to dissolve the crystal structures. Your friends call it an anti-Chernobylite burner. Called like on a radio transmission. Even better. Tau blessed me today with a glorious find. I have what you need. I'm guessing you won't give it up for free. Don't judge me so quickly. How do you know I won't? Well, you'd have done it already if that were the case. Am I wrong? Tau definitely blessed you with the power of clear mind. That much is certain. Yes, I believe a quid pro quo is in order. I was hoping you could solve the problem without involving me. But I might have overestimated your capabilities. This Yuri character's a troublemaker and potential danger to our community. But I don't want to show my hand too early. Are you absolutely sure you need me to intervene? As you wish. What's going on? Who is this? Kendall? I didn't allow you to invade my mind like this. Please. Okay. You're the boss. I help the Planewalker. Just leave me be. Are you alright? Fuck you, Planewalker. I should have known you're just Kendall's pet. You want the anti-Chernobylite banner? Here. Choke on it. Much obliged. What the fuck? What's that? His scream. Deafening and deadly, as I know from my people. It means it may be too late for those he used it on. If that mutant saw anybody, he may lose his temper. Characteristic features indicate a connection to the scientist's faction. The victim's injuries are extensive, including torn earlobes, burns, and internal bleeding. You must be close to that mutant. Be careful. He's in a rage. Out. Characteristic features indicate a connection to the mercenaries faction.
The victim present here for protection probably never got to defend himself. You made me do it. I warned you. I asked, but you didn't listen. And you're what? Another one? Oh, no, you're not. Otherwise you'd be dead. So... help mutants? Well, so do I. But they said it is now too late to help. Looks like it's too late for them, too. But you're not like them scientists or mercs. The NAR's offspring. What happened here? They didn't change at all. They keep torturing and killing people like they used to. Don't get fooled. It's still the same NAR. I trusted them one last time. One fucking scientist promised me he could turn back the process, save all mutants. He showed me his research and said he only has to test it. But guess what? They didn't try and said the mutants were dead already. I can hear that mutant's mind, Planewalker. He's torn apart, lonely, frustrated, vengeful. But the mutants, they were treated like lab rats. But there was no way to help them. Believe me. NAR got what they deserved. They murdered my entire family. Long ago, we were smugglers, me and my friends. Guided some Western tourists for money. Until the fuckers came and killed them. I survived to avenge them. I knew Lockwood's tests were another bullshit. I volunteered. Got my powers to make them pay. I have my family to protect too. I got you. So you worked for that fucker after all? You both planned to kill me, right? You won't take me alive! Come and fight me! We can't leave him here like this. Backup may be here any moment. The conflict is on the line. What do you want me to do with him, Kendall? I see another solution. You can offer him asylum. Hide him wherever you're hiding. Keep an eye on him. Even if by any miracle other factions will find out where he is, they wouldn't rise against Planewalker. You're asking for a lot. Well, then fuck it. I can't see any other way. We can't stay here. Scientists are on the way here. They'll kill you for this massacre and get mutants back for it. I have nowhere else to go now. Mutants won't take me back, and I won't give up on those NAR motherfuckers. You can't fight a fucking army alone. You've already made me enough problems. Good plan. I could stay there until those NAR fuckers stop looking for me. Nobody would stand up to a Planewalker. Nobody could punish me on the neutral territory. Yes, that's it. This should help my people at least. I'll go to that base of yours, don't worry.
Mikhail's presence under one roof with me can't be good. I'm certain he'll be trying to convince you I'm not trustworthy. Maybe I should consider his warnings then. Only if you have enough time to waste on that bullshit. Those who knew me long ago have their reasons to be suspicious. But I'm here to help you, not them. Anyway, do you need anything from me? What do you need from me, Planewalker? Hello, Mr. Gray. I wonder if you could find a little bit of your time to come to my office for a short conversation. What is it? I promise you I'll share my knowledge with you if you turn out generous and trustworthy. I also invited mutants who became your team members to ask them about your actions and decide if you're worth my time. Please, meet with us in my place. Ah, Mr. Gray, good to see you. It's been a while since our first encounter. I'm glad you made it comfortable in our world and took care of my people. Yeah. Why did you bring them all here? What's going on? I thought you found something for me. I did. But first, I had to make sure you're worth my help. I wanted to speak with my people and ask them about you. You all got closer after all, right? They got to know you better than I do, and I trust my men. I needed their opinion of you. I'm not, my dear sister, Mr. Gray. I'm not a huge fan of whispering behind somebody's back, and it's 3 of them against you. If they're scared, they will tell it. My tribe's wealth is my priority, and you helped at least 3 with more or less success. For that, I'm grateful. First of all, I never thanked you for taking Mikhail to your base. It saved not only his life, but also politics between factions. I'm actually surprised you called him here. Isn't it dangerous for him to stay outside my base? People won't forget what he did. And I didn't want to come to the NAR spawn den, but I owed him for sending you for me. He's a mutant, and we're on mutant's ground. He's under my protection, and I assure you, we're all safe here. Anyway, I would be much more confident with the situation if you didn't fight one another. I told you my people are in a difficult position, and asked you to help us. But the first thing you did was fight a mutant I requested you to save. Yes. Thank you for that. Beaten or not, since Mikhail's under your roof, not mine. Factions don't demand mutants' blood for what he did. If it wasn't for the other mutants, I would get all the NAR pigs, including you. Shut up, Mikhail. You did enough. You're not here to cause another slaughter. Mikhail has to remain in your base a little more for his own safety. I can't let him back here. I wouldn't live under your roof anyway. You're still an NAR bastard to me. I'm good where I live now.
I know you had an opportunity to get to know my faction's backstory better, Mr. Gray. Thanks to Boyer. You're probably right. But back then, we all believed we were doing the right thing. History proved us wrong. I should have warned you before I took you there, but I really couldn't speak about it without emotions. You did right. Those children deserved mercy. There was nothing we could do, Kendall, you know that. They're in a better place now. I don't believe in the whole better place, but I agree. Kendall should have gotten rid of them long ago. They were Chernohos, nothing else. When my time comes, and the poisoning goes too far for me, I wish there would be someone to free me from my agony. But the children, I simply couldn't decide for them. End lives that have just begun. Tell me, what did you think doing this? They were someone else's children. Grandchildren. I would rather hear my kid didn't make it than it turned into that. I don't have children, but I understand you. You did what was right. I couldn't make this decision for a month. I thought if I leave them there, they won't be my responsibility anymore. Thank you, Mr. Gray. You're a good man. And if it comes to Alina, it wasn't my intention to put Miss Bondarenko in your way, Mr. Gray. I'm glad you were on her side, but sneaking into a village despite the restriction is not a way. And you should have informed me about everything in the first place. I asked him to do that. If I told you I was trying to rob Zima's armory again, you would put me in jail and leave Theodore to death. You would have ended up in jail long ago, Miss Bondarenko, if you didn't support mutants with your shady business. Every mutant is valuable. We're one tribe and we have to care for everyone, not close to our own in prison. Next time try to steal from someone else than your own people. And take me with you. It's gonna be fun. Next time, I strongly advise avoiding murder of any other faction's people. It took hours to convince my sister you killed her people in self-defense. With Theodore, I'll speak separately. Now I blame you for not thinking about consequences. You left me with an uncomfortable case while mutant relations with scientists are tough already. But despite certain shortcomings, my people have a good opinion about you, Mr. Gray. You did your part of the deal. You served our case quite well. Now, I turn to serve yours. In the time between your ship came to our world and the dome was created, Chernobylite built crystal towers all over the zone. They're pillars that connect the Chernobylite world with ours. It controls this place through them. How do you know that? Because I accompanied one of your people when he walked into a breach at the top of the tower. He explained to me that he needed to close the breach so he could use the interdimensional connection for himself. I'll send you the coordinates, and I'll gather my people, and we'll wait for you there.
This is the tower where I last saw your crew member 9 months ago. When the dome rose, we fenced the way up with Chernobylite. I didn't know what was waiting up there. I couldn't risk anyone climbing the tower and disappearing mysteriously. Will you break the barricade now? Yes. My people will take care of it. Unfortunately, we can't wait for you here. I wish you luck, but if anything goes wrong... You want to be away from here. I get it.
Chernobylite monster could speak. Part of me was a human once. A Chernobylite modified human just like you came here. Just like you. I absorbed him. Just like I do with you. This body was weak and useless. Until Chernobylite empowered it with trophies from other conquered worlds. Now I have become Chernobylite's beating heart. A warden that controls the passage between universes. My soul came here to take control over the time and become me. Be able to connect with other universes. He thought he could summon himself from another timeline, grow stronger with his abilities, and overcome Chernobylite. Instead, I used his body, capable of interdimensional travel, to strengthen the interdimensional passage, to increase Chernobylite's influence. And the same I'll do with you. I don't think so.
energy created a familiar anomaly. A glimpse of Planewalker's energy was detected inside the breach. Further analysis is recommended. Enter the anomaly to proceed. Remember what I told you first time we met? 3 is the limit. Unless you want to generate just enough exotic energy to tear this and other worlds into atoms. I do. What happens with you in this place? Nothing. I told you this place is something beyond our understanding. You'll take advantage of its energy for your plane walking. Killing other abominations won't open the breach anymore. It's for safety. But we're running out of time. We'll not see each other again. Choose for one last time.
Pan Gordon? Dzień dobry. 18:21. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Ponieważ seria jest już z nami od ponad 10 lat, pozwolę sobie założyć, że wszyscy znają już zasadę, a jeżeli jesteś nowy, nie znasz, to obejrzyj któryś z wcześniejszych odcinków i poznasz zasady. Z grubsza chodzi o to, że odpowiadam przez godzinę lub do wyczerpania puli pytań, a wszystkie pytania pochodzą od Państwa. Zaczynamy, nie będziemy przedłużać. Pierwsze pytanie od Pana Sebastiana. Jak uważasz, kto by był mniej szkodliwy dla Polski jako prezydent? Trzaskowski, Mencen czy Nawrocki? To jest bardzo dobre pytanie, pokazujące, w jak porąbanej sytuacji znajduje się nasza Polska, ponieważ słusznie pan, panie Sebastianie, nie zadał pytania, który z tych ludzi byłby najlepszy dla Polski, tylko który byłby najmniej szkodliwy. Więc już w samym pytaniu zawarł pan informację, że każdy z nich będzie szkodliwy dla naszego kraju. Każdy z tych trzech ludzi jest złym wyborem. Tylko jeden będzie mniej złym wyborem, a drugi będzie bardziej złym wyborem, a trzeci będzie najgorszym wyborem. Który z nich będzie najmniej złym? Tutaj trzeba zacytować Zenka Martyniuka. Czas pokaże, ale każdy z nich będzie złym wyborem. I to jest jeden z powodów, dla których ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo niestety żyjemy w tak porąbanym świecie, że gdybym powiedział, który z tych ludzi jest najmniej złym wyborem, zostałoby to natychmiast odczytane jako mój wyraz poparcia dla tego człowieka i potem po prostu zostałoby wykorzystane jako mój wyraz poparcia dla tego człowieka. Drodzy Państwo, zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje aktualnie na TikToku i Facebooku w środowisku tak zwanych braunowców, zwolenników Grzegorza Brauna. Po tym jak celnie wypunktowałem ten mariaż Andrzeja Dudy i Sławomira Mencena, gdzie Andrzej Duda de facto namaścił Sławomira Mencena na prezydenta, a za to Sławomir Mencen się odwdzięczył, mówiąc, że będzie kontynuował politykę Andrzeja Dudy i będzie dbał o to, żeby ta polityka Sławomira Mencena nie różniła się zbytnio od polityki Andrzeja Dudy. I celnie to wypunktowałem, no to ten cytat ze mnie, w którym nie ma w ogóle słowa poparcia dla Grzegorza Brauna, jest cytowany na TikTokach, na grupach, na Facebookach braunowców, jako, że niby ja popieram Grzegorza Brauna. Nieprawda. Ja nie popieram Grzegorza Brauna, nigdy go nie popierałem i nie wydaje mi się, żebym mógł go poprzeć. Po prostu celnie wypunktowałem jego kontrkandydata. Wiecie, tylko dlatego, że ktoś jest zły, to nie znaczy, że drugi człowiek jest dobry. Ja to cały czas podkreślam. My mamy bardzo mylny obraz świata, ponieważ jesteśmy wychowani na bajkach, w których zawsze dobro walczy ze złem. I mamy taki łuk psychologiczny dobro, zło. I jeżeli są dwa podmioty, które ze sobą walczą, to jeżeli jeden z tych podmiotów uznamy za zło, to ten drugi automatycznie uznajemy za dobro. W życiu tak nie jest, zwłaszcza w polityce. W polityce prawie zawsze zło walczy ze złem. Natomiast, drodzy Państwo, wybór między tymi trzema kandydatami, to bardzo to uproszczę, ok? Proszę, żebyście Państwo tego, broń Boże, nie brali dosłownie, nie chcę żadnego z tych kandydatów obrazić, chcę to bardzo, bardzo uprościć. Drodzy Państwo, mamy tutaj tak, wychowanka Sorosa, wychowanka Gangusa i człowieka, który jest psychicznie chory, który w dodatku sam się przyznał do tego w jednym z wywiadów. Tylko że moim zdaniem to jego choroba psychiczna czy zaburzenie psychiczne idzie w trochę innym spektrum niż on się przyznał, bo moim zdaniem to jest raczej pójście w stronę spektrum psychopatii i sadyzmu. Jakby to powiedzieć, lubość i satysfakcja, z jaką on mówił, wypowiadał się, jaką miał taką pasję w oczach, taki wyraz triumfu, takiej euforii, takiej satysfakcji, prawie że ekscytacji, jak wykańczał swoich byłych kolegów
Najpierw dziambora, potem takiego jednego pana, na plecach którego wybił się do polityki i zapierdzielił mu partię, czy jak teraz wykończa Grzegorza Brauna. No ja już kiedyś taką satysfakcję widziałem, jak pewien człowiek, którego jestem przekonany, że jest psychopatą, wypowiadał się, gdy myślał, że udało mu się mnie zniszczyć i myślał, że samobójstwo popełnię w wyniku tego, co mi zrobił. Także, drodzy Państwo, to jest rzeczywiście wybór między dżumą, cholerą, a nie wiem czym. Nie wiem, ospą prawdziwą. To jest naprawdę, jesteśmy w naprawdę porąbanych czasach. I najgorsze jest to, że tak jak śpiewał, czy jak mówi Zenek Martyniuk, no czas pokaże, nie wiadomo, który z nich będzie najgorszy. Ja się przymierzam, drodzy Państwo, do zrobienia materiałów o każdym z tych kandydatów z osobna, bo żeby nie było wątpliwości, ja wcale nie twierdzę, że ten, o którym ostatnio mówiłem, to jest najgorszy z nich wszystkich, no drodzy Państwo. Oni wszyscy, moim zdaniem, wszyscy mają jedną wspólną, całkowicie dyskwalifikującą ich cechę. To jest oczywiste, że żaden z nich nie jest samodzielnym politykiem. No nie wierzycie Państwo? Kurczę, Nawrockiemu piszą przemówienia ludzie z PiS-u. Trzaskowski w sposób... Wystarczy zobaczyć, jak rządzi Warszawą. Tak naprawdę Warszawą rządzą wiceprezydenci, a Trzaskowski się praktycznie nie miesza do rządzenia Warszawą. No to chcecie takiego prezydenta, który się nie będzie mieszał do rządzenia Polską, tylko będzie rządził nie wiadomo kto za nim stoi? No i o tym trzecim to już za dużo mówiłem, więc już zamilknę, tak? Także, drodzy Państwo, no nie odpowiem na to pytanie, bo ja nie wezmę, no po prostu nie chcę, żeby to zostało odczytane, że ja któregoś z nich popieram, żadnego z nich nie popieram. Drugie pytanie. Czym najbardziej zszokował Cię Twój gość w czasie wywiadu? Jaki był najbardziej bezczelny? Drodzy Państwo, to są w zasadzie dwa pytania. Może najpierw zacznę od, czym najbardziej zszokował Cię Twój gość w czasie wywiadu, bo to będzie pozytywne, a chciałbym, żeby było coś fajnego, pozytywnego w tym materiale. No, swoją drogą, natomiast tych bezczelnych było bardzo dużo, więc w tym czasie sobie pomyślę, który był najbardziej bezczelny. Natomiast kto najbardziej mnie zszokował? Eter. Eter mnie najbardziej zszokował. Słuchajcie, przyniósł na wywiad kamizelki kuloodporne i zaczął mi je wciskać w formie prezentu. Wyobrażacie sobie? Umawiasz się z kimś na wywiad i ten ktoś targa kamizelki kuloodporne w prezencie dla ciebie. Moim zdaniem, no mnie to zszokowało i żeby nie było wątpliwości, bo teraz za chwilkę wam powiem trochę kontekstu do tego, dlaczego mnie to zszokowało. Eter, no jest, jakby to powiedzieć, jest ekscentryczny. O, takiego słowa użyjmy. Jest bardzo mocno ekscentrycznym facetem, ale wydaje mi się dobrym i pozytywnym człowiekiem. On jest niesamowicie zakręcony. Niesamowicie, ale wydaje mi się, że jest dobry. Na pewno jest pozytywny i fajnie się z nim gada. Poza kamerą. Myśmy parę godzin przegadali poza kamerą. Fajnie mi się z nim gadało. Choć to, broń Boże, nie oznacza, że ja twierdzę, że to, co on gada, to jest prawda. Nie twierdzę, tak? Ja z nim to robiłem tylko wywiad. Natomiast, no, obejrzyjcie sobie te wywiady. Dam link do opisu do moich wywiadów z Eterem, żebyście mogli sobie obejrzeć. Na pewno tego się bardzo, bardzo ciekawie słucha. Zwłaszcza w kontekście tych ostatnich rzeczy, które gruchnęły, które sugerują, że rzeczywiście w tym roku będziemy mieli bardzo dużą powódź. I teraz, jaki jest kontekst? Dlaczego mnie to tak strasznie zszokowało? Jak Eter przytargał te kamizelki kuloodporne. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie razem z Eterem z kanału Eter TV. Cześć Eterze. Bardzo ciekawie słucha. Zwłaszcza w kontekście tych ostatnich rzeczy, które gruchnęły, które sugerują, że rzeczywiście w tym roku będziemy mieli bardzo dużą powódź. I teraz, jaki jest kontekst? Dlaczego mnie to tak strasznie zszokowało? Jak Eter przytargał
te kamizelki kuloodporne. Słuchajcie, w ogóle sam fakt, i to też świadczy... Dobra, jeszcze jedna rzecz, zanim powiem, dlaczego mnie to zszokowało. Słuchajcie, to też świadczy o tym, jak on jest fajnym facetem, jak on słucha, jaki on jest empatyczny. On przyniósł kamizelkę kuloodporną w małym dziecięcym rozmiarze dla mojej córci. Ja oczywiście nie chciałem tego wziąć, nie? Że słuchaj, no nie, no są, weź chłopie, nie, dlaczego nie... Słucham? Mówią, żeby kakao gotować 35 minut. Ile? 35 minut. Czemu tak długo? No, żeby miał najlepszy efekt. 35 minut? No. Matko, wie. Też moim zdaniem to trochę mocno działa, tak bym powiedział. Pobudzająco, tak mocniej jak kawa. No ale to widocznie zależy dla kogo. To korzystajmy. Wracam natomiast do tego poparcia. Proszę Państwa, jak sami widzicie, to nie jest tak, jak mówi prawda ekranu, że są kandydaci, którzy mają szansę oraz ci, na których głos oddany to głos stracony. Przysięgam Państwu, że są siły w naszym kraju i za granicą, którym zależy na utrzymaniu takiego stanu rzeczy, że są kandydaci, którzy goszczą od rana do wieczora we wszystkich stacjach telewizyjnych i ci się liczą, ci mają szansę i na nich głosujcie oraz wszyscy inni, o których możecie zapomnieć. To jest prawda ekranu. Rzeczywistość wygląda tak, jak Państwo widzicie. Wystarczy, że objawi się jeden chociaż kandydat, który zachowa się jak trzeba i zainteresowanie jest mniej więcej takie. Bogu dzięki za to i proszę Państwa, jeśli będziecie robić zdjęcia na przykład dzisiaj, jeśli będziecie rozmawiać o tym spotkaniu ze znajomymi, z przyjaciółmi, powiedzcie im jak było, powiedzcie jaka jest prawda, że tutaj ja na przykład przerażony jestem na myśl, że ja tu będę się przedzierać między państwem z mikrofonem, żeby zadać pytania, bo tu nie da się już zapałki wcisnąć, ale z drugiej strony nie jestem aż tak zaskoczony, bo przyjechałem z Grzegorzem Braunem kilkadziesiąt miejscowości już w tej trasie wyborczej i zawsze jest tak. Więc to jest ta różnica. Często nasi hejterzy piszą, że właśnie to jest głos stracony, tylko że różnica jest też taka, że na początku tej kampanii mówili: nie oddawajcie głosu na Grzegorza Brauna, bo to on dostanie tam 1%, 2%, po czym zaczęły się ukazywać relacje, są zdjęcia z tych spotkań, no nie da się tego ukryć i mówią: nie oddawajcie na niego głosu, on te 8-10% i tak nie ma szans. Także już nawet ten hejt daje nam więcej w sondażach, mimo że próbują ukryć jak mogą takiego kandydata, ale Państwo, mam nadzieję, że dzisiaj wyjedziecie z tego spotkania z takim przekonaniem, że to nie tylko nie jest głos zmarnowany, ale to jest głos, który może odmienić oblicze naszej ojczyzny, którą od tylu dekad wciska się w jarzma różnych międzynarodowych globalistycznych jakichś teorii, że my musimy wybrać opcję proamerykańską, proniemiecką, probrukselską, każdą, tylko nie polską. To się zmieni w te wybory, jeśli Państwo nam pomożecie i się zaangażujecie w tę kampanię, bo nie miejcie żadnych wątpliwości, że to nie jest tak, że my wszyscy tutaj robimy łaskę Grzegorzowi Braunowi, że no oddamy na niego głos i niech się cieszy, że tam go wybraliśmy. Odwrotnie, to on, który jest europosłem, który mógłby żyć już jak pączek w maśle, który dostał się tam, gdzie ministrowie w Polsce składali teki, bo tam się lepszą kasę zarabia. On ryzykuje dla nas, dla wszystkich w Polsce, swoim bezpieczeństwem, swoją majętnością, swoim spokojem, swoim życiem może nawet, swojej rodziny, ciągłymi jakimiś groźbami i tak dalej, dlatego że czas jest ostateczny, aby zatrzymać to szaleństwo, które idzie do nas. Ja to z po prostu Więc, sypałem proszę sobie państwa, i zalewałem. głos na Grzegorza Brauna to nie jest głos w interesie naszym partyjnym czy jego Przegotować? ambicjonalnym.
To jest 35 głos minut? blokujący Nie, rzeczywistość naszego ale to co? 20 godzin. Jeśli rozumiecie Państwo powagę sytuacji Się i jednocześnie wygotuje zdajecie wszystko sobie i co sprawę, to? że ta nasza Polska Niektórzy już 20. 1000 lat z okładem No, istnieje gotują i mało długo. tego, w tym roku, zupełnie niedługo, bo w kwietniu, No po co? będziemy To nie obchodzili będzie miało żadnej 1000 wartości. lat, równe 1000 Tak lat, długo. odkąd No, nasz ale nie pierwszy można władca pokrywki przywdział podnieść. koronę, odkąd nasz kraj stał No, się wolno. królestwem, więc nie wolno nam być To tym, ciasta kto się nie tyle spojrzy piecze. w oczy naszych dzielnych przodków i powie: fajnie, że walczyliście No, o tę widać, ziemię, no. fajnie, że mogliśmy się tu urodzić, mówić No, po polsku, bo ale w większość sumie pisze to dokładnie tyle, to jakby samo. mamy opcje, wiecie, Unia Europejska, świat się globalizuje, tyle wspaniałych, po co nam tam, nie możemy być tym pokoleniem. Na filmikach jak Dopóki patrzę, to wszyscy ostatni mówią Polak podobnie. będzie w sercu nosić Polskę, Kasy my, więcej proszę albo Państwa, mniej, będziemy ale o to walczyć i Państwa mówię zachęcamy tak samo. do Nawet nie współpracy, wiedziałem. do zaangażowania, To ja w do ogóle zapisywania źle się robiłem. także, a może przede wszystkim do naszej partii, Nie Konfederacji wiem, ja Korony zalewałem Polskiej, sobie bo prawdziwa ukropem, Konfederacja to my, mieszałem, a nie ci, którzy dodawałem. się Tego nie układają już dzisiaj z różnymi opcjami politycznymi, to już źle nie widzą tam robiłem. na salonach. My jesteśmy ludźmi ideowymi. Kiedyś Także tak się ten robiło, Zjednoczony ale Front kiedyś tak się Gaśnicowy. Kto ma robiło, dzisiaj gotowało gaśnicę do z mlekiem, podpisania? a ja mleka nie używam. No właśnie, robiłem. słuchajcie, to nie są tylko atrybuty, które postawicie sobie na półce na pamiątkę tych dziwnych czasów. Spróbuję, To no, jest zobacz. obligacja do tego, że Polska wam jest nieobojętna i że się decydujecie stanąć za nią, kiedy przyjdzie czas. A ten czas nadszedł teraz. Teraz możemy zafundować tym wszystkim 3-literowym służbom co najmniej wariant rumuński. I niech przecierają oczy ze zdumienia 18 maja. A jak mówię my, to mówię dlatego, że Grzegorz Braun nie jest jakimś samotnym, błędnym rycerzem. To nie jest romantyczny Don Kichot, który stwierdził, że z motyką się na słońce porwie. Proszę Państwa, to jest człowiek, który dał nam wszystkim impuls, że Polskę możemy odzyskać, że można mówić, myśleć po polsku i nic się nam za to nie stanie. Żebyście mogli siebie nawzajem zobaczyć ilu nas jest. Mimo, że cały czas nam wmawiają, że nas nie ma, że to jest foliarstwo, oszołomstwo, że powinniśmy być przerażeni własnymi poglądami na samą myśl, że myślimy po polsku. 240 Więc mamy całą gramów na drużynę, litr. proszę Państwa. Grzegorz Braun tak wielu wspaniałych ludzi już odblokował, uruchomił, zainspirował, dodał wiatru w skrzydła i teraz wszyscy walczymy razem. I żeby nie być gołosłownym, to przedstawię Państwu osobę, jedną, konkretną, tu od Was z okręgu, szefa tego okręgu, najdzielniejszą z dzielnych, jaką znam, kobietę, która gdyby Polska miała więcej takich dziewczyn z Podkarpacia, to już by lepiej naprawdę wyglądała. Dziewczynę, która zorganizowała tutaj tylu ludzi w setkach protestów, w setkach inicjatyw broniących naszej tożsamości, normalności, sama zresztą wam zaraz o tym opowie. Dziewczynę, która realizuje się pod każdym względem jako matka Polka, jako cudowna, wierna żona, jako wspaniała, oddana patriotka. No co ja będę dłużej mówić? Karolina Pikuła! Drodzy Państwo, dobry wieczór w Tarnobrzegu. Witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Języka w gębie można zapomnieć, gdy widzi się tyle osób, gdy to spotkanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Jednocześnie też, jak dobrze wiecie, by znaleźć salę na spotkanie z Grzegorzem Braunem, to nie jest takie proste, więc dziękujemy temu miejscu, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tutaj dzisiaj jesteście. Dech w piersiach zapiera. Przede wszystkim to pokazuje i daje nadzieję, że w tych wyborach, drodzy Państwo, naprawdę wszystko jest możliwe, bo jeżeli tak wygląda kandydat, tak wyglądają spotkania kandydata, którego albo nie ma w sondażach, albo ma 2 czy maks 3%, to jest jakieś nieporozumienie. I my tutaj na Podkarpaciu wybraliśmy tego człowieka, wysłaliśmy go w 2019 roku do Sejmu. I ja wierzę, że to poparcie, to wsparcie, gdzie na całej trasie Grzegorza Brauna widzimy tłumy, ale tutaj na Podkarpaciu to miejsce, Tarnobrzeg, jak i cały nasz okręg jest dla niego szczególnie ważne. Więc ja wierzę, że to, co tutaj zobaczy, a jeszcze go tutaj nie ma,
doda mu ogromnej energii. I ja wam za to bardzo serdecznie dziękuję, bo ten człowiek jest prezesem, jest naszym 60 to kandydatem, mocno. wierzę, że będzie przyszłym prezydentem Polski, ale jest człowiekiem i potrzebuje was, potrzebuje nas do tego, by mieć energię do działania. I dziękuję wam za to raz jeszcze, bo bez was nie byłoby żadnych wyborów, w których startował Grzegorz Braun. To wy tworzycie drużynę Grzegorza Brauna. To my tutaj, mieszkańcy Podkarpacia, ludzie, którzy nie pozwalają sobie w kaszę pluć, ludzie, którzy potrafili się zorganizować, by w czasie, gdy otwarto granice, zaczęto wyniszczać polskie rolnictwo, organizowaliśmy się i wspieraliśmy naszych rolników protestujących na granicach. Wspieraliśmy ich, woziliśmy jedzenie, sterczeliśmy tam z nimi, by pokazać, że tu jest Polska. Gdy Grzegorz Braun podniósł hasło Stop Ukrainizacji Polski, to dotyczyło także rolnikom. I raz jeszcze dziękuję także rolnikom, których tutaj już spotkałam w korytarzu, za to, że jesteście. Brawo dla was, bo silna Polska to tylko silna wieś, drodzy państwo. Bez nich nie będzie nas. Rolnicy nas karmią. Rolników wspieramy i szanujemy. I drodzy państwo, my tutaj na Podkarpaciu dajemy wzór innym, że trzeba się jednoczyć. Tak samo było w trakcie trwającej mniemanej pandemii. Organizowaliśmy się, protestowaliśmy, walczyliśmy o zwykłą normalność dla naszych dzieci w szkołach, dla nas w szpitalach, dla nas na ulicach, dla przedsiębiorców. Drodzy państwo, jestem dumna z tego, że urodziłam się na Podkarpaciu, bo urodziłam się w Krośnie, pochodzę z dużej rodziny, moi wspaniali rodzice mają nas 7 córek, ja jestem najstarsza i ta wizja rodziny, której nie musieli mi wtłaczać do głowy, ale którą pokazali mi moi rodzice, to rodzina. To rodzina i to normalna rodzina. Nie tęczowa, nie jednopłciowa. To ojciec, matka i dzieci. Bo bez polskich dzieci, kochani, nie będzie nas. Nie zastąpią nas ani dzieci ukraińskie, ani dzieci muzułmańskie. To my, drodzy, kochani Polacy, musimy brać sprawy w swoje ręce. Musimy zawalczyć o naszą ojczyznę, bo już jest tak źle, że nawet nie rodzą się polskie dzieci. Nie będzie nas, a chcemy przetrwać. Chcemy żyć dalej w naszej pięknej Polsce i chcemy być tu gospodarzem. I ten kandydat, Grzegorz Braun, chce zrobić wszystko, by młodzi nie bali mieć się dzieci. By młode matki czuły, że można, że trzeba. I nie chodzi tutaj o 800+ czy socjale. O to, że Polska to bezpieczne ulice, że precz z imigrantami, precz z jakimiś bandami, precz z banderyzacją Polski. I tak dla pokoju, bo bez pokoju ludziom nie chce się mieć dzieci. Bo przyszłość jest niepewna. I mówię to jako matka, mówię to jako działaczka, która w summa summarum wylądowała w partii Grzegorza Brauna i też was do niej zapraszam, bo można wszystko połączyć. Ja sama tu jestem z moim wspaniałym niemowlakiem, którym pomagam z opieką, wspaniała Zuzanna, kobiet z młodzieżówki. Widzimy, że tutaj Polonia się do nas dołącza aktywnie i pozdrawiamy Polonię, kochani, pomachajmy im. Dziękujemy, że jesteście z nami, kochani. Polonia, która dba o polski interes narodowy. Oni chyba bardzo chcą coś powiedzieć. Drodzy państwo, pozdrawiamy Polonię, pozdrawiamy wszystkich Polaków, którzy wyjechali za chlebem, wyjechali za lepszą rzeczywistością, a którzy chcieliby tutaj wrócić. My nie chcemy tutaj innych nacji, nie chcemy tutaj arabskich biednych mężczyzn, którzy rzekomo wyjeżdżają stamtąd. Nie chcemy tutaj tego. Nie chcemy tutaj tak samo masowej imigracji ze wschodu. Chcemy czuć się bezpiecznie, chcemy być u siebie. I Grzegorz Braun o to wszystko walczy. I wy, drodzy państwo, musicie nam pomóc. Mówić innym, czego już dokonał Grzegorz Braun i co chce dokonać. Bo my Polacy mamy krótką pamięć, już zapomnieliśmy, gdzie jest Niedzielski, już nie wiemy, gdzie jest Szumowski. Tych ludzi schowano pod dywan, nie rozliczono i tak to w tym kraju wygląda, że ludziom nie chce się chodzić na wybory, przez to, że nikt nikogo nie rozlicza. A ja wierzę, że Grzegorz Braun czy Polska z ludźmi w rządzie z Konfederacji Korony Polskiej w końcu zrobiłaby porządek. Muszę zapytać, pomożecie? Kochani, jest was tutaj tak dużo, że serce rośnie, że wierzę, że Grzegorz Braun pojedzie stąd niezwykle mocno zainspirowany, by dalej aż do 18 maja wywalczyć to, że dzięki wam będzie w drugiej turze. Moi drodzy, zapraszam do drużyny Brauna, zapraszam, jak jeszcze zostały jakieś ulotki, banery, ulotki, naklejki, zabierajcie, bierzcie to ze sobą.
bo kochani, musimy promować naszego kandydata, by właśnie to, co się nam próbuje wmówić, że jest niemożliwe, okazało się po prostu rzeczywistością. Jestem dumna, że mogę tu być i cieszę się, że wy tutaj jesteście. I Grzegorz Braun to drużyna. To hasło nie jest tutaj napisane bez żadnego powodu. Grzegorz Braun nie jest sam. Grzegorz Braun ma za sobą ludzi, ale potrzebujemy ich jeszcze więcej. Więc wiedzcie, że mamy tu lokalnych liderów, którzy czekają na was i którzy chcą, byście do nas dołączyli i pomogli budować nam struktury. Ja z tego miejsca serdecznie dziękuję za wszystkie akcje związane z Lidlem, z filmem GeForce, z fantastyczną zbiórką podpisów. Mojemu serdecznemu koledze, który wspiera nas i działa, robi wszystko, co może, mnoży się. Marek Panek, zapraszam na scenę, wielkie brawa! Pewnie dalej coś robi i nie idzie. Dzień dobry Państwu. Zapraszam serdecznie do współpracy. Łączmy się, spotykajmy się. Za chwileczkę puścimy listę kontaktową. Jeżeli chcecie pomóc w kampanii, to zapraszamy, wpisujcie się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marek Panek, kochani, to dzięki wam, zostań z nami Marku, to dzięki wam także zebraliśmy dwukrotnie więcej podpisów niż to było wymagane. Więc Grzegorz Braun ma za sobą ludzi i Grzegorz Braun dzięki wam był drugim zarejestrowanym kandydatem. Raz jeszcze chylimy za to czoła i w zbiórce podpisów, pewnie część z Państwa wie, pomogła nam kobieta niesamowita, która w każdej zbiórce podpisów i samorządowej, i parlamentarnej pobija rekordy. Zapraszam na scenę naszą działaczkę, panią Janinę Stefańską. Wielkie brawa dla Janiny. Witam Państwa niezmiernie miło, że tak licznie przybyliście na to zgromadzenie. Budujmy struktury. Tu jest Polska. Nie oddajmy jej w obce ręce. Żyjmy w naszych miastach, w naszych domach. Nie bądźmy zastraszani. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali zbierać podpisy. Pozdrawiam i szczęść Boże. Dziękujemy bardzo, Janina Stefańska. Kochani, drużyna Brauna to nie tylko oni. Zapraszam na scenę panią Teresę Pracownik, Mateusza Białego, doktora Romana Szostka, Martę Kobiec, Daniela Grada-Rudawskiego. Zuzanna bawi moją dzidzię, więc Zuzannę pozdrawiamy stąd. Jesteśmy, drodzy Państwo, drużyną. Jesteśmy tutaj, by Wam pokazać, że Grzegorz Braun ma swoich ludzi, do których możecie się odezwać i kontaktować. I teraz oddaję jeszcze głos pani Teresie Pracownik, która działa najprężniej właśnie w powiecie niżańskim i tutaj w Tarnobrzegu także Was wspiera. Szczęść Boże, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj w Tarnobrzegu. Jestem asystentem pana posła Grzegorza Brauna, co jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę pracować z takim człowiekiem. Szanowni Państwo, całe dość długie moje życie marzyłam o wolnej Polsce, o suwerennej Polsce i marzę dla moich dzieci, dla moich wnuków. I oto niedługo będzie szansa, długo oczekiwana szansa, bo oto mamy wspaniałego, niezależnego kandydata, człowieka niezłomnego, człowieka o wielkim sercu, sercu polskim, sercu patriotycznym, człowieka o wielkim umyśle i człowieka, który jest wyjątkowo odważny. Nie przechodzi obojętnie obok zła, nie przechodzi obojętnie obok kłamstwa. Szanowni Państwo, czy chcecie mieć takiego prezydenta? Bo ja bardzo. A więc wspólnie zagłosujmy wszyscy o 17 maja na Grzegorza Brauna. Tak jest, drodzy Państwo, 18 maja głosujemy na Grzegorza Brauna, w drugiej turze też głosujemy na Grzegorza Brauna i wciąż przekonujemy innych. Drodzy Państwo, Grzegorz Braun ma swoją drużynę, która od Szczecina po Rzeszów jest z nim i go wspiera. W obecnym parlamencie polskim mamy, po tych wszystkich zamieszkach, zawieruchach, ale miało być pozytywnie, ostało się 2 posłów Konfederacji Korony Polskiej. Wierzę, że te wybory dadzą nam
natchnienie, by w kolejnych wyborach tych posłów było jeszcze więcej. Wierzę, że tak jak wcześniej był jeden Grzegorz Braun, później było ich 4, teraz jest ich 2, nieważne. Ważne jest to, że mamy Włodzimierza Skalika i mamy jeszcze jednego posła, który jest tutaj dzisiaj z nami. Posła o ogromnym sercu i oddaniu dla Polski, który wbrew temu, co się mówi o politykach, że idą tam tylko po to, by przyssać się jak świnie do koryta, ten człowiek z Rybnika nie pobiera uposażenia, zaraża pozytywną energią, inicjuje, interweniuje, robi wszystko, by ten swój mandat wykorzystać po stokroć. Zapraszam bardzo na scenę i dziękuję za przyjazd na Podkarpacie posłowi na Sejm z Rybnika Romanowi Fritzowi. Szczęść Boże, Tarnobrzeg! Tyle pięknych słów, drodzy Państwo, padło na temat kandydata w wyborach prezydenckich. Ale zadajmy sobie pytanie, jakimi cechami tak naprawdę musi dysponować prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. To musi być mąż stanu. No i to zadanie dla Państwa. Abyście w swojej wyobraźni teraz sobie wyświetlili te kilkanaście portrecików, czy 20 parę potencjalnych pretendentów do prezydentury. Komu z nich przyporządkujecie Państwo to wyrażenie mąż stanu? No, nie muszę w tej chwili dopowiadać, bo ta osoba Was tutaj zgromadziła. No i proszę Państwa, te nieszczęsne sondaże. 0,4%, 0,6%, 0,0%, albo wcale minus. To jest chamska manipulacja. To jest piramidalne kłamstwo. No ale w sukurs nam idą ostatnie wybory tu i ówdzie, daleko stąd i blisko stąd. Ja zawsze to właśnie mówię, że w Stanach Zjednoczonych przecież prezydentem jest Kamala Harris. Tak? Bo wszystkie sondażownie potwierdzały, że Kamala Harris ma być prezydentem i to zdecydowanie. No nie. Donald Trump jest prezydentem USA. No i trochę bliżej w Rumunii Kalin Georgescu miał mieć 2, potem 3, potem 6%, a dostał 23 i zwyciężył w pierwszej turze. System rumuński nie pozwolił nieprawidłowemu kandydatowi na powtórzony nawet start. Ale cały czas sprawa tam jest otwarta. To jest dla nas test, drodzy Państwo, to jest dla nas ostrzeżenie, że są kandydaci prawidłowi i nieprawidłowi. I od nas, od Was zależy, czy obronimy kandydata, który może wygrać, który jest naszym kandydatem. Akurat teraz, w tych dniach, przeżywamy tą przewspaniałą rocznicę. To milenium, być może ostatnie ważne milenium w naszym życiu. 18 kwietnia najprawdopodobniej 1025 roku. Korona spoczęła na skroniach Bolesława Chrobrego, a kilka miesięcy później jego syna Mieszka II. 730 lat temu na skroniach Przemysława II te koronacje w Gnieźnie. 705 lat temu na skroniach Władysława, zwanego Łokietkiem w Krakowie. I inne ważne, też prawie że okrągłe rocznice możemy w tym roku świętować. Między innymi 615 lat temu Wiktoria Grunwaldzka, a 105 lat temu Wiktoria Warszawska. Były też klęski, 230 lat temu, trzeci rozbiór Polski. Spinając klamrą całe te dzieje, możemy jednak stwierdzić, że Polacy to jest naród ludzi dumnych i wolnych. Stać nas na wiele, ale potrzebujemy do tego wielu przymiotów. Przede wszystkim odwagi. Odwagi ku dążeniu do niepodległości. Do tej niepodległości, którą w swoim programie w zasadzie porusza tylko jeden z kandydatów. Akurat Państwo jesteście w tym szczęśliwym położeniu, że ten kandydat
zaraz się tutaj pojawi. Nikt inny o niepodległości nie mówi. Nikomu nie przeszkadza to, że Polska krajem niepodległym nie jest. Inny z przedmiotów to jest oczywiście patriotyzm. Polska, która leży głęboko w sercu. No i pozwólcie Państwo, że zakończę tym moim ulubionym cytatem z księdza Grzegorza Śniadocha, który został wypowiedziany na początku kazania w Poznaniu w połowie kwietnia 2016 roku z okazji innej ważnej rocznicy, ówczesnej 1050. rocznicy chrztu Polski. Otóż ksiądz Grzegorz Śniadok powiedział tak: 1050 lat to jest perspektywa wystarczająco długa, aby móc z całą mocą stwierdzić, że istnienie Polski jako katolickiego kraju w centrum świata to jest część Bożego planu. Wielu bowiem starało się Polskę zniszczyć, najechać, zmiażdżyć, ale ona się zawsze odradzała. Albowiem wbrew Bożego planu zwyciężyć nie sposób. Stać nas na wiele. Potrzebujemy przede wszystkim odwagi. Potrzebujemy wyjść z tego paradygmatu, spinania nas w jakieś formuły super państwa, w jakiś konglomerat coraz bardziej się komunizujący, zwany obecnie Unią Europejską. Właśnie jest jeden kandydat, który to kontestuje. Tym kandydatem, drodzy Państwo, jest Grzegorz Michał Braun. Dziękuję. Szanowni Państwo, wszyscy tutaj dzisiaj czekamy właśnie na tego człowieka. Ta ziemia, wy sprawiliście, że dostał się do Sejmu w 2019 roku i wierzę, że teraz tak samo powitacie go bardzo gorąco i dacie nadzieję na to, że to jest przyszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, nasz człowiek Grzegorz Braun. Z biało-czerwoną w sercu, a nie w klapie marynarki. Witamy, panie Grzegorzu, na pana ziemi. Grzegorz Braun w Tarnobrzegu. Szczęść Boże, kłaniam się Państwu tutaj w Tarnobrzegu i kłaniam się rodakom w Chicago. Widzę Was tutaj, Szanowni Państwo, na ekranie. Pozdrawiam. Ale tak z troską patrzę na Państwa i pomyślałem, że gdyby tak jednak spróbować się przesunąć o paręnaście centymetrów każdy rząd po kolei, to tam jeszcze się zwolni troszkę przestrzeni, co? Przy wejściu. Poszerzmy nasz szeroki front gaśnicowy. Chwila szurania i jakoś to się ustabilizuje. Tu jest jeszcze tak parę metrów kwadratowych, prawda? No dobrze, ale parę osób jeszcze przeszło przez framugę drzwi. Bardzo dobrze, kłaniam się Państwu. Będziemy tutaj mieli sesję pytań i odpowiedzi i uprzedzili mnie koledzy, że część pytań przypadnie w udziale rodakom z drugiej strony globusa. Więc tam też Państwo przyszykujcie się do zgłoszenia jakichś skarg, wniosków, uwag, do których mógłbym się odnieść. A od czego zacznę? Zacznę, Szanowni Państwo, od zadania pytania, a po co nam niepodległość? A po co nam niepodległość? Po co nam w ogóle państwo polskie? Może to niepotrzebne, może wystarczy, jeśli będzie zarządzała naszym życiem Reichsführerin von der Leyen w sprawach gospodarczych, generałowie i sekretarze Paktu Północnoatlantyckiego, obcy prezydenci w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Może to nawet bardziej bezpiecznie. Może to lepiej, żeby
afrykański komunista z WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, za nasze zdrowie wziął pełną odpowiedzialność. Po co nam państwo polskie? No oczywiście wymienione przeze mnie przykłady mówią same za siebie. To nie bezpieczeństwo, ale niebezpieczeństwo przychodzi do nas ze strony tych organizacji międzynarodowych, którymi zarządzają inne państwa i w efekcie naszym życiem zarządzają obce ambasady. Ale lepiej zrozumiemy, po co nam niepodległość, jeśli cofniemy się o 1000 lat naszą pamięcią historyczną. Skąd się w ogóle wzięło państwo polskie? Dlaczego zaistniało? No myślę, że w dużym skrócie można powiedzieć, że była to samoorganizacja w samoobronie przed łowcami niewolników. To jest mocna hipoteza badawcza, mocna i ożywcza. 1000 lat temu handel żywym ludzkim towarem to był największy biznes na całym kontynencie europejskim i w naszych stronach było jedno z zagłębi tego handlu. Niedaleko w Pradze w X wieku był jeden z największych w tej części świata targów niewolników. I z tego powodu musiał święty Wojciech uchodzić do państwa pierwszych piastów, ponieważ psuł interesy, psuł biznesy handlarzom niewolników, święty Wojciech. I mamy to opowiedziane i zilustrowane na drzwiach gnieźnieńskich. Święty Wojciech wykupuje niewolników od żydowskich handlarzy, no jakich innych. To ważne, to bardzo znamienne. Pierwsi piastowie, skoro takie drzwi gnieźnieńskie zamówili, z tym mansjonem, z tym obrazkiem z żywotu świętego Wojciecha, z tym właśnie przekazem, to znaczy, że ci nasi ojcowie założyciele, pierwsi królowie, oni wzięli sobie na szyld i wskazali jako swoją misję obronę własnych ludzi przed handlarzami niewolników. Naszymi ludźmi nie pozwolimy handlować. Naszych ludzi nie pozwolimy po wstępnej obróbce i przygotowaniu, tak to wtedy wyglądało, poprzez pewien drastyczny bardzo zabieg dokonywany bez chirurgicznej precyzji i delikatności. Po tej obróbce wysyłano Słowian z naszych stron na rynki dalekie, arabskie, basen Morza Czarnego, Śródziemnego, Półwysep Iberyjski, ten cały Ibrahim ibn Jakub, co to go pamiętacie może państwo ze szkoły, że opisał państwo pierwszych piastów, no to był taki przedstawiciel konsorcjum handlarzy niewolników z Półwyspu Iberyjskiego. A więc jaki to był rynek potężny, że opłacało się komuś z tak daleka przybyć w te strony, żeby rozeznać, jaka tutaj jest podaż i na co można liczyć i ile można zarobić. No więc pierwsi piastowie stanęli po przeciwnej stronie, przeciwko handlarzom niewolników. Dlaczego? No dlatego, że przyjęli zasady chrześcijańskie, dziś przechowane przez Kościół katolicki. Przez Kościół katolicki tym skuteczniej zachowywane, kultywowane, o ile pozostaje ten Kościół jeszcze marginalnie niezmodernizowany.
No i szanowni państwo, dlatego robię tę dygresję historyczną, żeby przejść jednym susem do współczesności i powiedzieć, że dzisiaj moim zdaniem misja państwowości polskiej pozostaje identyczna, niezmieniona. To o to chodzi. To po to nam Polska, żeby nami obcy nie handlowali, żeby handlarze niewolników nie kupowali naszych ludzi na części i na pęczki, żeby władze własne nie sprzedawały nas w lichwiarską niewolę na kolejne pokolenia, żeby nie pozwalały wtrącać nas w niewolę dłużniczą, żeby nie pozwalały nas uciskać i wyzyskiwać, żeby własne nasze władze nie przymuszały nas do tego, żebyśmy ruszali w obce strony i tam na obczyźnie, często rzeczywiście tułając się, szukali lepszego życia. Do tej misji ja się poczuwam. Ja dlatego staję do tych wyborów, żeby w państwa imieniu, jeśli taka będzie wasza wola, stawić czoła współczesnym, nowoczesnym handlarzom niewolników. I wszystko, co mam do powiedzenia, do tego się sprowadza. To jest ten najszerszy wspólny mianownik. Każda moja polityka, każda moja koncepcja, każde moje przekonanie w każdej sprawie da się na tym wspólnym mianowniku umieścić. No i tak, szanowni państwo, chciałbym, żebyśmy się na to umówili, że chcemy być wolnymi ludźmi, bo nawet i w dawnych wiekach niektórzy się zaprzedawali w niewolę z własnego wyboru. Niektórzy wybierali los niewolnika, dlatego że z różnych przyczyn uważali, że nie stać ich na to, żeby pozostawać wolnym człowiekiem. Z troski o własne bezpieczeństwo albo z konieczności utrzymania swoich bliskich. O, bywało też tak, że i dziś bywa, że sprzedawani są członkowie rodziny w niewolę. Tak było w dawnych wiekach. Tak? Ja sporo czytałem o żydowskim handlu chrześcijańskimi niewolnikami w wiekach średnich i tak to właśnie wyglądało. I tylko Kościół katolicki, ten reprezentowany Kościół, wtedy nie było konieczności czynienia takiego rozróżnienia. Nie nastąpił jeszcze bunt Lutra, w związku z tym nie musieliśmy podkreślać, że to chodzi o tę tradycję katolicką. No więc Kościół, chrześcijaństwo broniło ludzi przed popadaniem w niewolę i przed samozaprzedawaniem się w niewolę. No i dzisiaj, szanowni państwo, z tego powodu warto bronić tego krzyża, który tutaj widnieje, tak dyskretnie wieńczy koronę tego orła, a to jest ten orzeł, którego 100 lat temu przez parę lat mieliśmy za godło państwowe. I to jest ta mała różnica, mała, ale kluczowa. Ten krzyżyk w koronie. Ponieważ tylko pod tym znakiem, szanowni państwo, mamy standard cywilizacyjny, który, jak sądzę, wszystkim nam odpowiada. Mamy koncept równości wobec prawa, koncept, którego by nie było, gdyby nie ewangeliczna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Mamy rozdzielenie władz świeckiej i duchownej, czego by nie było bez dyrektywy Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Proszę to rozumieć najdosłowniej. To nie jest dziecięca rymowanka. To nie jest tylko taka sobie okolicznościowa mowa wiązana. To jest fakt.
że tylko pod tym znakiem mamy standardy cywilizacyjne, które maksymalizują bezpieczeństwo człowieka we wszystkich wymiarach. I dlatego trzeba się tego znaku trzymać. Jak nie z pobożności, to przynajmniej z ostrożności. Jak nie z bliskości emocjonalnej, duchowej bliskości z Kościołem katolickim, no to z rozsądku, zdrowego rozsądku, bo co się dzieje, kiedy ten znak znika z przestrzeni publicznej, no to nie musimy się zastanawiać, dlatego że wiemy, co się dzieje, kiedy znika. Wiemy, że na przykład pod innymi znakami nie ma równości wobec prawa. Nie ma równości wobec prawa tam, gdzie pod świecznikiem chanukowym dokonuje się ludobójstwo żydowskie Palestyńczyków w Gazie. Tam z całą pewnością nie ma równości wobec prawa i to jest publicznie deklarowane przez przywódców państwa położonego w Palestynie, przez generałów, ministrów, rabinów. Oni mówią publicznie, że Palestyńczycy to nie ludzie. I nie ma równości wobec prawa tam, gdzie notabene z zaangażowaniem wielkim propagandowym eurokołchozu zwyciężyła demokracja postępowa w Syrii. Tam nie ma równości wobec prawa, bo pod znakiem dżihadu trwa w tej chwili polowanie na chrześcijan i muzułmanów różnych tam obediencji, które akurat są źle widziane przez tych zwycięskich terrorystów, którzy zostali nominowani na najlepszych demokratów. Więc zobaczmy, że tam nie ma równości wobec prawa. Na kontynencie europejskim, kiedy lewacka, obłędna doktryna multikulturalizmu na ten kontynent sprowadza uchodźców, nachodźców, subsaharyjskich inżynierów z nożami w zębach, to bardzo szybko się okazuje, że nie ma równości wobec prawa, bo jednym poderżnięte zostaną gardła, dosłownie. W samych Niemczech dziennie to jest kilkanaście, czasem 20 parę takich przypadków, nie zawsze śmiertelnych, ale bardzo często, a czasami dotyczy to dzieci, nawet i przedszkolnych. Ludzie tracą życie. I w gazetach piszą, że to szaleńcy. No, szaleńcy sprowadzeni, zaimportowani i na dodatek wcale nie nielegalni imigranci. Jak najbardziej legalni, najczęściej. No więc jeśli nie przypadki takie śmiertelne, to znowu w trybie demokratycznych wyborów zwycięża prawo szariatu. W starych angielskich miastach, na prowincji francuskiej, w Zjednoczonych Emiratach Nadreńskich, czy w Islamskiej Republice Hamburg, czy jakimś innym mieście, zwycięża prawo szariatu. I tam po takim demokratycznym zwycięstwie na posiedzenie nowej rady zostaje zaproszony imam, rozwija się dywanik i kończą się lewackie brednie o państwie bezwyznaniowym. Nie ma próżni w przyrodzie, więc nie ma państw bezwyznaniowych. I dlatego warto pilnować krzyża, żeby był w naszym życiu publicznym, bo kiedy zniknie, nasze życie zmieni się nieodwracalnie. Kiedy zniknie krzyż, to może nawet jeszcze bez tych islamistów, bez ukropolinu, zaczynają się dziać bardzo straszne rzeczy. Przykład, parę lat temu w Belgii nie powiodła się procedura eutanazji i dodusili poduszką, a sąd uniewinnił. W Belgii, nie w dżungli wśród łowców głów, ludożerców, tylko w witrynie wystawowej liberalnej demokracji. Ale już nie pod znakiem krzyża. Już nie pod znakiem krzyża. Więc, szanowni państwo, jeśli chcemy w Polsce jasnych zasad, jeśli chcemy silnego państwa minimum, jakie jest minimum? Minimum to jest właśnie bezpieczeństwo.
Państwo, które się nie zajmuje szerzeniem bredni globalnego ocieplenia, z antropogenezą zmian klimatycznych. Państwo, które się nie zajmuje uczeniem dzieci, że polscy naziści budowali obozy zagłady. Państwo, które nie zajmuje się tym, żeby zboczeńcy uczyli tolerancji, a klimatyści zachęcali dzieci do tego, żeby się przylepiały do jezdni. Państwo, które się zajmuje poważnymi sprawami. Obronność, bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe, zdrowotne, bezpieczeństwo życia. Jeśli takiego państwa chcemy, co usilnie rekomenduję, takiego państwa chciałbym dla moich dzieci. I życzę takiego państwa dzieciom. Jeśli tak, to trzeba się zdecydować. I trzeba w błysku świadomości patriotycznej odrzucić wszystkie te zgubne doktryny, które nasze bezpieczeństwo niszczą, niweczą, sprowadzają na nas niebezpieczeństwo. I w praktyce współczesności to są wszystkie te zielone łady, zaoranie rolnictwa, zasypanie górnictwa, bez czego nie będzie ani bezpieczeństwa energetycznego, ani żywnościowego. Zamiast kotleta schabowego będzie kotlet świerszczowy w sklepie u owada z numerem tam E1000 coś tam, norma europejska zawartości robaka w mące i świerszcza w kotlecie. Tego chcemy? Schabowy czy świerszczowy? Ja za schabowym. Prawda? Tak sądziłem. Trzeba to odrzucić, bo to jest szkodliwy obłęd i zdrada. Nie będzie bezpieczeństwa energetycznego, jeśli pozwolimy zasypać nasz węgiel, którego mamy najwięcej z wszystkich w Europie i na całym świecie. I mamy do końca świata i jeden sezon grzewczy dłużej węgla. Ile chcecie. Ale przychodzą starsi i mądrzejsi i ogłaszają ustami prezydenta Trzaskowskiego, stołecznego warszawskiego, że planeta płonie i dlatego do połowy stulecia ma być zasypana ostatnia w Polsce kopalnia, a cała okolica ma być obsadzona wiatrakami do mielenia ptaków, tak? Albo przykryta fotowoltaiką. 1000 lat mamy jako cywilizowany naród polityczny. Pozwolimy ze sobą wyprawiać takie rzeczy? Kto z Państwa w Tarnobrzegu wstawił już okna 3-szybowe, zgodnie z dyrektywą budynkową eurokołchozową? Nie widzę. Proszę się nie bać, nie będziemy tutaj my nikogo wykluczali. No ale prawda jest taka, że większość normalnych ludzi nawet o tym nie pomyśli, ponieważ polskie rodziny nie mają takich luzów budżetowych. A nawet jakby miały takie luzy budżetowe, to ja mam złą wiadomość, te okna 3-szybowe to też jest kolejny absurd, to się zwróci za 70 albo 80 lat, więc to naprawdę nie ma sensu. Nie ma żadnego sensu. Kto z Państwa kupił już samochód elektryczny? Państwo w Chicago nie widzą, że tutaj się w Tarnobrzegu nikt nie zgłasza. No szanowni Państwo, a skoro tak, to naszym nie najnowszym samochodem prawdopodobnie nie wjedziecie już do Warszawy Śródmieścia, bo tam jest strefa dyskryminacji i wykluczenia, zwana strefą czystego transportu. Czyli jesteście obywatelami drugiej, trzeciej kategorii. We własnym kraju jesteście wykluczeni i dyskryminowani. I temu ja się sprzeciwiam. 30 minut gotowałeś kakao? Żadnych nie mam specjalnych pomysłów odkrywczych. Nie mam asa w rękawie, żadnego Jokera, ani nawet czarnego Piotrusia. Ja tylko upominam I to nie traci właściwości to kakao, jak się tyle gotuje? Sprawdzone, no, z tego co oni mówią, to wręcz upominam się tak o prawo do być, prywatności, wolność osobistą, wolność słowa, której nie będzie, jeśli doktryna walki z mową nienawiści zwycięży. Takie, no, I nie kakaowe. będzie. I nie będzie. Już można powiedzieć, że są kobiety, mężczyźni. Ale to 20 minut w temperaturze jakiej? 100 stopni? W eurokołchozie za takie nie, żeby nie wrzało, dostaje tak. jakieś srogie kary.
od pani przewodniczącej temperaturze parlamentu. 60 Byłoby to tak śmieszne, jest, nie? gdyby nie było w konsekwencjach To straszne. stopni to by... Straszne dla naszych dzieci, bo przecież To za chodzi, dużo. wiadomo o co chodzi, o No i tak oswojenie temperatura- znieczulenie Pobudzająco, dorosłych. Na co? uspokajająco. Na 60 proceder stopni 20 minut, tak? sięgania po nieletnich przez... No to tak, to przez prędzej. No więc 80 jeśli to czy ile zostanie stopni? podniesione do rangi nowej zasady ustrojowej, a zrezygnujemy, Ale no oni bo normalnie nie obronimy gotowali. starych zasad, nie obronimy Garku. tajemnicy lekarskiej, nie obronimy tajemnicy No, handlowej, 30, bankowej. 20 Nie ma Zależy dzisiaj kto. tajemnicy bankowej i Niektórzy handlowej. dłużej, niektórzy krócej. Jeżeli każdy zieleniak jest podłączony do systemu, do wielkiego brata, systemu wyzysku fiskalnego i online przez kasę fiskalną pan minister ma możliwość śledzenia transferów Deszcz finansowych pada. na poziomie Bombę pęczka rzodkiewki. usunie. Nie ma tajemnicy handlowej. O to wszystko chcę się upomnieć w państwa imieniu. Chcę znieść bariery dostępu do rynku dla polskiej przedsiębiorczości, małej, średniej, mikroprzedsiębiorczości. Znieść, podkreślam. Nie złagodzić wymiar kary, nie zniuansować, nie obniżyć i uprościć. Ja chcę znieść. PIT, CIT, piramida finansowa ZUS do wygaszenia, stare zobowiązania wykonać, ale nowych nie zaciągać, nie wciągać młodzieży polskiej do piramidy finansowej, z której i tak nic nie będą mieli. Chcę znormalizować stosunki wewnętrzne i zewnętrzne, stosunki z wszystkimi sąsiadami. Chcę pokoju, a nie wojny. Normalizacja stosunków z sąsiadami różnie wygląda, a na każdym kierunku inaczej. No znormalizować stosunki z Niemcami to oznaczałoby w tej chwili ustanowić kontrolę graniczną na zasadzie wzajemności, bo chcą do nas reeksportować w ramach paktu migracyjnego eurokołchozowego subsaharyjskich inżynierów z nożami w zębach. Znormalizować stosunki z Ukraińcami, no to już o tym wspomniałem. Ja deklaruję, wojska tam nie poślę, nie zgodzę się na rozbrajanie No takie polskiej bardziej armii na potrzeby armii ukraińskiej i mam dobry przykład. Już na Słowacji prokuratura tam się upomina o zdrajców, którzy słowacką armię na potrzeby Ukrainy Ale tak to rozbrajają. mi się zdaje, że w smaku Czy podobnie. chcemy zostać daleko w tyle za Słowakami, szanowni państwo? Czy chcemy zostać daleko w tyle za Węgrami, Rumunami, którzy się upominają o swoją wolność i prowadzą Węgrzy na przykład asertywną politykę i pan premier Orban nie uprawia polityki na złość cioci odmrozimy sobie uszy i kupuje paliwa tam, gdzie bliżej, więc można taniej wynegocjować. Francja też sprowadza gaz skroplony skąd z Rosji rok do roku coraz więcej. Nikt Francji z Europy nie wypisuje z tego powodu. Chce normalizacji. Chce stawiać świat z głowy na nogi. W imię bezpieczeństwa moich rodaków, Polaków. Polska przede wszystkim dla Polaków. Polska, szanowni państwo, a nie land eurokołchozowy, nie Banderland, nie stan, Bantustan amerykański, nie Republika Sowiecka, Eurosowiecka, tylko Polska. Tu jest Polska i niech tak zostanie. Ale żeby zostało, trzeba, żebyście państwo podjęli taką decyzję. Trzeba się zamachnąć, szanowni państwo, i odzyskać niepodległość. Ja państwa wzywam do takiego zamachu stanu. Narodzie Polski, rodacy, odzyskajmy niepodległość. Odzyskajmy niepodległość. Wzywam państwa do powstania narodowego, na razie powstania z kanapy. Powstania z kanapy. 18 maja powstańcie sprzed ekranów telewizorów i idźcie głosować. I na dodatek jeszcze dopilnujcie, żeby ten wasz głos nie został wyrzucony do kosza na śmieci. Żeby nie został zmielony. Żeby nie został sfałszowany. Wchodźcie do komisji, zostańcie
członkami komisji albo mężami, żonami zaufania, bardzo o to proszę, bardzo do tego namawiam. Gdybym widział możliwość jakiegoś wykręcenia się od tych wszystkich złych polityk, zielonych, tęczowych ładów, tych paktów migracyjnych, tego popychania nas do wojny, gdybym widział możliwość wykręcenia się od tego z własną rodziną, moimi dziećmi, to może nawet uległbym takiej pokusie, żeby to zrobić samemu, gdzieś się zaszyć w jakimś lesie, w jakiejś ziemiance, ale nie ma takiego lasu. I nie da się już takiej ziemianki zbudować, bo przyjdą do nas i odpytają nas, czy ta ziemianka 60 spełnia gramów na kryteria litr. Może dałem trochę zeroemisyjności, neutralności klimatycznej, czy ma, Mam kakao, tu leży. trzyszybowe i pęcherze. 150. Dlatego musimy to zrobić razem, szanowni państwo. Dlatego musimy to zrobić razem. Oczywiście musi to na Rusi, ale jednak zachęcam. Bo głupio by było na 1000-lecie podniesienia korony Królestwa Polskiego pogodzić się z końcem tego projektu. Mi się 1000 zdaje, że lat coś i tam już bomba do wystarczy. kakao I dalej robi. już Coś niech tam, rządzi jakieś nami tam Reichsführer efekty i ma. von der Leyen. Dalej już niech nas obcy posyłają na nie nasze wojny. Ja się na to nie zgadzam, dlatego że trzymam się Próbuję, patrzę. rachunku. Nie różniczkowego, tylko tabliczki mnożenia. Tak? Potrafię policzyć, o ile procent są zawyżone nasze rachunki za prąd, za gaz. A ja chcę, żeby były niższe, a nie wyższe. Co zrobię, żeby rachunki były niższe? Proszę państwa, co bym zrobił, gdybyście dali mi takie możliwości? No na przykład bardzo bym się starał o zbudowanie mostu energetycznego z białoruskiej elektrowni jądrowej. O to bym się starał. Od razu by staniało. Bardzo bym się starał o to, żeby Królewiec zamiast być zagrożeniem i znakiem zapytania, stał się Hongkongiem Morza Bałtyckiego. Centrum wolnego handlu z pożytkiem dla wszystkich. O takie rzeczy bym się starał. Ale nie mogę się sam wystarać, jeśli państwo takiej decyzji nie podejmiecie. Więc postawcie na normalizację przeciwko absurdom. Postawcie na pokój przeciwko wojnie. Postawcie na Polskę. Na Polskę. Bo to nie tylko jest dobre rozwiązanie, nigdy doskonałe, ale zawsze najlepsze. Problemów naszego zbiorowego bezpieczeństwa, ale to jest także nasz obowiązek, szanowni państwo. Obowiązek, bo Polskę nie myśmy wymyślili, stworzyli, wywalczyli, odzyskali. Ona nie do nas należy, więc nie wolno nam się jej zrzekać. Nie wolno żadnej władzy, żadnemu prezydentowi. Nie wolno ograniczać swojego własnego władztwa. Konstytucja na to nie pozwala. Konstytucja nie pozwala organom władzy określać, a więc na przykład ograniczać zakresu własnych kompetencji. I dlatego traktat lizboński był podpisany zdradziecko. I wszystkie te inne traktaty, te zielone łady, te kamienie milowe, kamienie młyńskie uwieszone u szyi Polaka, polskiego przedsiębiorcy i tak dalej, i tak dalej. I dlatego, szanowni państwo, jeśli się ktoś zastanawia, czy my możemy to odrzucić, oczywiście, że tak. Tylko trzeba do tego woli politycznej. Trzeba woli politycznej. No i pada często takie pytanie, no dobrze, ale z kim sojusze? Bo się rodacy Polacy boją tak zostać samemu z tą Polską. Boją się. I ja to rozumiem. Rozumiem te lęki. Ale wtedy na pytanie o sojusze odpowiadam, najważniejszy jest jeden sojusz i ten sojusz trzeba zacieśnić i umocnić. To jest sojusz polskiego prezydenta z polskim narodem. A jak mnie kto pyta, jakie wizyty, podróże prezydenckie zamierzam odbyć, jeśli taka będzie państwa wola, to mówię, że od razu mam zaplanowane już 2 podróże. Pierwsza do Gietrzwałdu, a druga do Częstochowy. A potem się zobaczy.
a potem się zobaczy, szanowni państwo. Do czego jest prezydent w państwie? Patrzcie, czy bomba Czy kakao można prezydent jest od zastąpić tego, kawę. żeby przyjechać i opowiadać w Tarnobrzegu, co, komu i jak, jakim razie sposobem Nie dobrze piję zrobić? kawy, to głowa zaczęła boleć. Czy prezydent słyszałem, jest że od coś tam. nawijania na uszy całymi pętami kiełbasy No dzisiaj wyborczej? niby nie piję No kawy nie. w ogóle tam. Moim zdaniem prezydent to jest Odstawienie taki bomba, system odstawienie. wczesnego wykrywania. Swój, obcy. Bezpieczne, Patrzy, czy może da niebezpieczne. radę. Szanse, zagrożenia. Prezydent w Bez moim kawy. pojęciu to taki centralny GPS, optymalizujący zobaczyli. kierunek, jakim będzie podążać nawa państwowa. Do tego jest prezydent. I przeszedłszy te testy, które wszyscy przeszliśmy, zwłaszcza w ostatniej 5-latce, nieskromnie zgłaszam się do tej roboty, ponieważ tych testów nie oblałem. Bo to Ponieważ te niby też testy ma mam mieć zaliczone w pobudzający sprawach efekt, no to- covidowych, eurokołchozowych, Fajnie by było, jakbyś wojennych, kawę- ukrainizacja, kakao. banderyzacja. Nie chowałem głowy w piasek, nie nabierałem wody w usta Zobaczymy, i czy nie się da. przeoczyłem okazji, żeby ujadać w państwa imieniu jako pies łańcuchowy polskości. I tak pojmuję cel, misję państwa, prezydentury i staję przed państwem Wie, że ma ten z poczuciem efekt taki obowiązku, ale pobudzający, też i z lekkim ale sercem powiem, że jak rozluźniający. Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. A co będzie, to już Państwo zdecydujecie na początek 18 maja. Bardzo dziękuję za uwagę. Tyle będzie mojej mowy wstępnej. No i no myślę, że pewnie z mlekiem lepiej by smakowało, ale dla mnie jest okej, ale samej wody. No dobrze, proszę Państwa, to teraz ja się podejmę niemożliwego, spróbuję się jakoś... No dobrze, proszę Państwa, to teraz ja się podejmę niemożliwego, spróbuję się jakoś przedrzeć między Państwem pytania. Tak jak powiedziałem, mamy naszych rodaków z oceanu, oni też czekają, żeby zadać pytania. To może spróbujmy tutaj. Tam się Państwo będą szykowali, a my tutaj zbierzmy jakieś pytania. Co? No dobrze, tylko musimy być czujni, że tam oni nie będą wiedzieli, czy my słuchamy, czy nie. Może paść pytanie... A mamy jakieś opóźnienie w transmisji? A, No, rozumiem. To cierpliwie wobec tego. Szanowni sekundkę. Państwo, gospodarze mili, z cierpliwością mamy rodaków z drugiej strony globusa na linii. Słychać. No to świetnie, to ja słucham. Hello? No może trochę gęściejsze jest. Po zagotowaniu mi się zdaje, że jest takie bardziej takie puszyste, gęstsze. Może i lepiej. Na szklankę wody. Ile łyżeczek Tu kakao? Tarnobrzeg. 2? Na litr 60 gram. Hello? O. Urwali. Słyszymy Brauno. się doskonale. Już, przerwali transmisję na YouTube. Czemu? Braunowie, no czemu? Nie lubią go. Pani pośle, Urwali sygnał. Panie pośle z wydozu. Co? Na żywo Nie przemawia i urwali mu transmisję. No, wiadomo o co Nie, no chodzi. idzie bomba, idzie. Co? Idzie transmisja. Ale To przerywa. zlagowane, ale No, no. ruszają Serdecznie tym. witamy Pana i No. całą Ruszają ekipę kamerą. pana Grzegorza Brauna, również naszych rodaków w Polsce.
Jeszcze raz brawami witamy. I o tu przerywa. Drzwi chyba mi się otwierają. O. I zamykają. O. Przeciąg. Duchy. No. Może dać duch. O, słuchawki mi padły. Ludzie kochani, jeszcze wszystko. Wszystkie nieszczęścia to na raz. Transmisję przerywa, słuchawki podłącza. No. Ale nic nie słyszę. Teraz dopiero obraz do nas dociera. Dzisiaj z głosem problemy są. Widzimy, że jest Pan jedynym kandydatem, który ma siły i chęci, by sprzeciwić się globalnym, europejskim, niemieckim, żydowskim i ukraińskim siłom. Żeby Polska była Polska, a nie Ukropolinem. I to jest to, co każdemu z nas leży na sercu. A najważniejsze dla nas, również tutaj, jest królowanie Pana Jezusa Chrystusa w naszym narodzie. Dlatego tak bardzo mocno głosujemy, będziemy głosować na Pana, ażeby to wszystko się zrealizowało w narodzie polskim. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz Pana witam. Jeżeli Pan pozwoli, Państwo tam po drugiej stronie, żebyśmy my również mogli zadać kilka pytań, będziemy ogromnie wdzięczni. Prosimy, prosimy. Ja zacznę od tego, że nasza Polska nie zginie, póki pan Braun żyje. Dziękujemy za to, że jest pan Polakiem od zarania, jak pan powiedział, 1000 lat. Moi dziadkowie i tatuś są z Lwowa. Czy może pan pogonić banderowców z naszego kraju? Mogę. Mogę i to właśnie uczynię. Z Bożą i ludzką pomocą. Kiedyś poznaliśmy się tutaj parę lat temu i było mi miło strasznie. Ryszard Monter ma moje nazwisko, a mówił pan kiedyś o tych właśnie tradycyjnych psach, no i z tym tu jest ciężko, nie? Ale piękna sprawa, to co poznałem historię pańskiej rodziny i wiem, że pan jest na miejscu odpowiednim. Pytania. No, chciałem zapytać o tego orła, ale widziałem go już, to, że będzie ten prawdziwy bez tych masońskich gwiazdek. Czy jest możliwość zadania do więzień tych wszystkich oszustów? Ja kiedyś głosowałem na PiS, bo obiecali, że będą ubetów zamykać. Tak się nie stało. Dziękuję. O tak, jest taka możliwość i nawet, chciałem zauważyć, jest taka konieczność. To nie jest kwestia opcjonalna, którą można potraktować z jakąś dowolnością, że można ukarać, ale można też odpuścić. Nie. Prawo się domaga tego, żeby zbrodnie były wyświetlane, przestępstwa, żeby były wykrywane i przykładnie karane. I na poziomie łapownictwa urzędowego i na poziomie agentury, która ma żerowisko w Polsce, najzupełniej bezkarne i niezagrożone nawet... To, co ludzie chcą, żeby oni robili. Niezagrożone nawet jakimkolwiek ryzykiem podwyższenia tętna, bo nie ma podwyższonego wymiaru kary.
zrobię jeśli by to ode żeby mnie zależało, zbierać jak najlepiej kamery. kara śmierci dla morderców, zdrajców stanu, szpiegów. To proste. Tak jest w normalnym świecie. Ale wyświetlenia domagają się też zbrodnie, których sprawcy, wykonawcy są już być może na tamtym świecie. I o to chodzi. I z ekshumacją jedwabieńską wstrzymaną, ja ją wznowię, bo to jest obowiązek prawny. Nie dopełnia tego obowiązku na przykład prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który jest odpowiedzialny za to, żeby wszelkie zbrodnie popełnione w czasie do badania, którego jest powołany Instytut Pamięci Narodowej, żeby były wyświetlane. Więc, szanowni państwo, wznowienie ekshumacji w Jedwabnem, no i oczywiście przeprowadzenie ekshumacji na Wołyniu. To nie jest, jak powiedziała jedna pani reprezentująca większość rządzącą, to nie jest handel starymi trupami, domagać się ekshumacji na Wołyniu. A jak do tego doprowadzić? No trzeba właśnie pogonić banderowców, jak to jest postulowane, i trzeba zacząć realizować własną politykę, a nie politykę realizowaną przez ludzi, którzy, tak jak Andrzej Duda, prezydent belwederski, zajmują się załatwianiem wszystkiego dla Ukrainy, a niczego dla Polaków. To są obowiązki prawne. Obowiązki prawne, a nie jakieś tam karty do zrzucenia w ewentualnych negocjacjach. Że no nie będziemy wspominać o tym Jedwabnem, bo się Żydzi na nas pogniewają. No naprawdę, szanowni państwo, jeśli ktoś sądzi, że z liderami państwa i diaspory żydowskiej Polacy mogą ustalić jakąś linię demarkacyjną, która będzie obustronnie szanowana i przestrzegana. Jeśli ktoś tak myśli, to się myli. To nie rozumie, z kim mamy do czynienia. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy samą naszą egzystencję uważają za skandal obraźliwy dla ich dzikiego, plemiennego, rasistowskiego Pana Boga, ich wyobrażenia Pana Boga. Ukraińcy, no więc, szanowni państwo, do tej roboty się zgłaszam i ponieważ mam na koncie te doświadczenia, te testy na zgniatanie pod ciśnieniem gaśnicowo-hanukowym, więc sądzę, że podołam. To co? To teraz może gospodarze zabiorą głos, dobrze? O, bardzo proszę. A potem wrócimy jeszcze do Chicago. Wrócimy z pytaniami do Chicago. Więc chciałam się zapytać Pana, jaki jest Pana stosunek do ostatniej wypowiedzi Pana Sławomira Mencena, który się wypowiedział, że Polska jednak powinna być w tej Unii Europejskiej, co zaprzecza oczywiście Wielkiej Piątki Konfederacji, że nie chcemy homoseksualistów, Żydów i Unii Europejskiej, więc jaki jest Pana do tego stosunek? No widzi Pani, może nie wszyscy słyszeli, Pani tutaj relacjonuje wypowiedzi jednego z pretendentów w tych wyborach prezydenckich, który, tak się składa, jest moim byłym młodszym kolegą. To znaczy nadal młodszym, ale byłym kolegą. Bo ja już młodszy nie będę. Ja jestem jednym z najstarszych kandydatów stających do tych wyborów, a jak się porejestrują, to może się okazać, że w ogóle najstarszy. I to jest moja mocna karta. Właśnie dlatego, bardzo a propos, to jest mocna karta, dlatego że ja w odróżnieniu od patriotycznej, być może wolnościowej
w jakimś zakresie młodzieży, ja pamiętam tamten Sowiet i pamiętam jak długo, bo aż do końca niektórzy wierzyli, że tamten Sowiet się nie zapadnie, że będzie trwał wiecznie Związek Sowiecki. Już był początek lat 90., a niektórym, pamiętają to ludzie z PESEL-em równie jak mój, zdezaktualizowanym, niektórym się zdawało, że to będzie trwać wiecznie, że komuna się nie skończy, tamta sowiecka, bez wojny światowej, a jednak się skończyła. A jednak północna grupa wojsk Armii Czerwonej wyjechała z Polski, ostatnie eszelony w roku 93. No i ponieważ ja to pamiętam, to ja się nie martwię o to, czy się Eurosowiet zawali. Zawali się. Jak każdy socjalistyczny system zawali się pod ciężarem własnej niewydolności ekonomicznej. I mówią nam to dzisiaj wskaźniki demograficzne, gospodarcze. Unia Europejska to jest zjazd do bazy. Ostatni gasi światło. Firmy europejskie, żeby to oddać malowniczym przykładem, nie reklamują się już w pierwszej lidze reklamodawców na największych imprezach sportowych europejskich. Reklamują się Chiny, reklamują się Stany, a Europa to jest zjazd do bazy. Więc pytanie jest nie takie, czy to się stanie, tylko czy nam się na głowy zawali. O to chodzi. Czy my chcemy iść na dno przyspawani do tego Titanica, czy nie? Ja nie chcę i nikomu nie polecam. I dlatego ubolewam, kiedy słyszę, że przynależność do eurokołchozu jest ciągle dla nawet i zdawałoby się młodych, ambitnych ludzi jest bezalternatywna. Ja ogłaszam Państwu, istnieje życie poza eurokołchozem. Jest na przykład EFTA, Europejska Organizacja Handlu, i tam nie jakaś liga podwórkowa. Tam jest Norwegia, tam jest Islandia, tam jest Liechtenstein, Szwajcaria i co? I żyją. Ja nie polecam jako wzorców, tylko wskazuję jako punkty odniesienia. Te państwa, które, tak się składa, no różne rzeczy można o nich powiedzieć, ale na szczęście nie dźwigają ciężaru eurokołchozowej biurokracji i nie muszą płacić haraczu Reichsführerin von der Leyen i jej Radzie Komisarzy Ludowych Eurokołchozowych, których nikt nie wybierał. Więc tym się właśnie różni moja kandydatura. Tym się różni. Są pozostali pretendenci, którzy biją czołem status quo, uważają za bezalternatywne te uwikłania międzynarodowe, a ja patrzę w przyszłość, bo widzę głębiej przeszłość. Poprosimy drugie pytanie. Tu ktoś pan. Okej. Proszę. Dobry wieczór. Chciałem zapytać, co Pan uważa na temat projektu Polski 2050, który zakłada konieczność przeprowadzenia dwóch ogólnokrajowych, to jest referendów, aby móc zrealizować proces wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Tak, proszę pana, no te referenda to jest bardzo piękna myśl, ale obciążona pewną dozą naiwności. No bo przecież władza aktualna, tak jak tamta komuna, tak eurokomuna, władzy raz zdobytej zamierza nie oddać nigdy. I cóż im tam referenda, furda. Już parę razy obywatele zbierali podpisy, które potem zostały zmielone. Nawet jakby było referendum, to ono nie będzie wiążące, więc ja nie wykluczam rozpisywania referendów. Nie stoję też na przeszkodzie demokracji bezpośredniej na poziomie lokalnym. Proszę bardzo.
urządzajcie w Tarnobrzegu tyle referendów, ile chcecie. Ale żeby odzyskać niepodległość, to trzeba, szanowni państwo, zacząć od samej góry. I albo się na to szarpniemy, powstaniemy z kanapy, albo nie. Potraktujcie te wybory 18 maja jako referendum. Kto za niepodległością, a kto przeciw. To będzie referendum i plebiscyt narodowy 18 maja. Naprawdę, nie szukajcie jakiejś idealnej, być może ciekawiej zaprojektowanej procedury. Skorzystajcie z tej procedury, a potem zobaczymy. To może teraz wróćmy znowu do pytań z oceanu, przy czym to pan poseł ma mikrofon, który obsługuje telewizję Chrystusa Króla, więc musi pan poseł sam się zwrócić do naszych redaktorów. To zwracam się wobec tego do Chicago. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zadajcie je, rodacy, bardzo proszę. Gospodarze tutaj w Tarnobrzegu życzliwie i cierpliwie zaczekają na zadanie przez was pytań. Halo, Chicago? Dzień dobry. Witam pana i witam wszystkich, którzy biorą udział w pana spotkaniu. My jako Polonia wybieramy pana na prezydenta, bo pan jest jedyny, który jest Polakiem. Nie jest czczony, pozmieniany nazwiska jak tam poprzedni. I my jesteśmy za panem. Ja mam 3 pytania. Ja mam 3 pytania, krótką odpowiedź. Jakie realne narzędzia ma pan o odesłaniu Ukraińców do ich kraju po wojnie, posiadających PESEL polski, bo inaczej będziemy mieli Wołyń 2.0, cytat. Bo kto nie zna swojej historii, powtarzana jest za każdym razem. Drugie pytanie. Jaki realny plan na to, żeby wszystkie złoża na terenie Polski dawały zysk tylko dla Polaków? I trzecie pytanie, ustawa 447. Dziękuję. O, bardzo dobry zestaw pytań, a na początku ta uwaga, wie pani, taka życzliwa dla mnie. No, bardzo dziękuję za komplementy. Na bezrybiu i rak ryba, tak jest polskie powiedzenie. No tak nisko upadliśmy, szanowni państwo, że się kandydaci na prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej nie pchają jeden przez drugiego, nie biją się o to, żeby zająć z największą dobitnością, wyrazistością stanowisko niepodległościowe. To stanowisko jest opuszczone. No i w tej sytuacji poczytuję sobie za wielkie wyróżnienie i wielki honor, że mogę być tym jednym, jedynym kandydatem, który głosi potrzebę odzyskania niepodległości. Co do zmieniania nazwisk, no to przyzna pani, że jakby już ktoś był tak wyrachowany, żeby zmieniać nazwisko, to musiałby chyba na głowę upaść, żeby je zmienić akurat na Brown, prawda? A była taka akcja i tutaj pewien młody historyk z Podkarpacia pokazywał mi kopię dokumentów. Wyobraźcie sobie państwo, w latach 40. za tamtej komuny, w latach instalowania władzy ludowej, to zmieniali Żydzi, wyobraźcie sobie, imiona i nazwiska w dokumentach nawet zmarłych i zaginionych swoich rodziców i dziadków. Zmieniali nazwiska do pokoleń wstecz. Czy to nie fascynujące? I to zachowały się takie oficjalne dokumenty, że no bo to byłoby, prawda, to byłoby niedosyć, żeby się jakiś aspirujący do nowej łże-elity polskiej sowietyzowanej państwowości, żeby się oficjalnie, prawda, formalnie
przechrzcił i zaczął posługiwać polsko brzmiącym imieniem i nazwiskiem, gdyby dalej w dokumentach było napisane, że ten tutaj Stanisław jest synem Chai i Mojżesza. W związku z tym wykreślali Chaję i Mojżesza i tam wpisywali Helenę i dajmy na to Zdzisława. To jest ciekawa historia, nienapisana. Warto ją napisać. Pani pyta o 447. Odpowiadam, z największą przyjemnością w Państwa imieniu odeślę tam, skąd diabli przynieśli, każdego ambasadora obcego państwa, który mi wyjedzie z tym tematem, bo nie ma takiego tematu. Roszczenia żydowskie nie są oparte ani na faktach historycznych, ani na żadnych przesłankach prawnych. I właśnie dlatego, że nie ma tutaj możliwości sądowego, procesowego wywodzenia prawa do dziedziczenia, to sięgają Żydzi po lewar polityczny i przywołują pałkarza amerykańskiego, który z kijem bejsbolowym w ręku wymusi na nas te roszczenia. No więc nie obronimy się w pojedynkę, nie obronimy się przez najbardziej nawet elokwentną publicystykę, która dowodnie to obnaży. Potrzebne jest jasne stanowisko władzy centralnej, najwyższej. I ja zgłaszam się do tej roboty, powtarzam, nie ma tematu i z nikim nie będę o tym rozmawiał, bo to jest próba wymuszenia rozbójniczego, a z terrorystami nie negocjujemy. Pytanie było o Ukraińców. No, szanowni państwo, z największą powagą odpowiadam, dlatego właśnie nie wolno nam wysyłać wojska na Ukrainę, ani żadną inną cudzą wojnę, bo potrzebujemy wojska polskiego tutaj. I ja już szereg razy zwracałem się na kolejnych spotkaniach wyborczych, zwracałem się do patriotów w polskich mundurach, zielonych, niebieskich, do patriotów w służbach trzyliterowych. Twórzcie plany ewentualnościowe operacji Wisła 2.0. Inaczej to będzie dzisiaj wyglądać, ale niewątpliwie państwo polskie musi być przygotowane na różne warianty, łącznie z zagrożeniem, sabotażem i dywersją, bo o tym 5. banderowska kolumna mówi. O tym mówi pani Panczenko, której Andrzej Duda nadał polskie obywatelstwo, że jeżeli się Ukraińcom coś nie spodoba, to grożą nam podpalenia i jakieś tam akty destabilizacji. Tym się ma zająć wojsko, policja, Straż Graniczna, Straż Więzienna w razie potrzeby i służby trzyliterowe. A prezydent jako naczelny zwierzchnik Wojska Polskiego ma tu z całą pewnością bardzo wiele do gadania, bo najważniejsze będzie właśnie stanowisko prezydenta. Jakie dzisiaj zajmuje stanowisko Andrzej Duda? Lata po świecie i z obłędem wokół opowiada, co załatwił dla Ukrainy. Andrzej Duda 3 lata temu, 3 maja, w swoim przemówieniu prezydenckim publicznie wyraził nadzieję na to, że nie będzie granicy między nami a Ukrainą. I jeszcze to wzmocnił, zaakcentował i podkreślił. Powiedział, że faktycznie nie będzie między nami granicy. No to jest zdrajca stanu, szanowni państwo. To jest zdrajca stanu. Prezydent, który nawołuje do tego, żeby zniknęła polska granica. No i wspominałem już dzisiaj o tym, że perfidia rządzących prowadzi do tego, żeby pod pretekstem obrony przed zagrożeniem rosyjskim, hasło Tarcza Wschód, wyjąć z kieszeni Polaków pieniądze, przekazać przez Eurokołchoz na niemiecką zbrojeniówkę, a ta niemiecka zbrojeniówka, oni to publicznie powiedzieli, na koniec dozbroi banderowców.
Oni to publicznie powiedzieli, że Ukraina jest zaproszona do tego programu bezpieczeństwa zbiorowego europejskiego, które ma na nasz koszt być realizowane. To teraz może wróćmy tutaj jednak do naszych szanownych starzy. Teraz gospodarze mają głos. Bardzo proszę. Ja patrzę, bo pan się tam zgłasza, tylko czy Nie przedrzemy się z mikrofonem. Tak, nie przedrzemy się, pytań. nie przedrzemy Proszę się. bardzo. Tak, żeby pan sam to spróbował? Tak, bardzo proszę. To trzeba będzie powtórzyć pytanie. Proszę pana, no wystawia mi pan piłeczkę, którą ja powinienem oczywiście sprawnie tutaj podjąć i skorzystać z okazji i powiedzieć, że oczywiście, że w ogóle przeniesiemy czasowo stolicę do Tarnobrzega, prawda? Warszawę, Śródmieście otoczymy płotem z blachy falistej, odłączymy prąd i niech się ogrzewają fotowoltaiką, a my tutaj tymczasem będziemy odzyskiwać niepodległość, prawda? Była Republika Tarnobrzeska i to są jakieś tradycje, do których można by nawiązać. W praktyce, proszę pana, w praktyce nie wiem, czy mamy tutaj w Tarnobrzegu infrastrukturę, która będzie niezbędna do zapewnienia prezydentowi z programem niepodległościowym bezpieczeństwa osobistego i możliwości operowania. Więc przypuszczam, że jak już mnie wybierzecie na prezydenta, to mnie nigdy w życiu już tutaj nie zobaczycie, bo będę siedział w moim centralnym bunkrze dowodzenia pod CPK i rozwiązywał najbardziej palące problemy w najodleglejszych zakątkach galaktyki. Do zapewnienia prezydentowi z programem niepodległościowym. Ups! Więc mamy jakieś lekarstwo, panie kolego, na to echo? Ale mamy dowód, że przynajmniej nas słychać za Że coś się nagrywa. Tak. W międzyczasie myślę, że spokojnie możemy jeszcze państwa poprosić o jedno pytanie. Młodzi ludzie, ja chciałem, wiecie państwo, bo tu jesteście z samego brzegu, ale ja chciałem, no tam państwo, którzy dalej trochę czekają, żeby nie było tak, że wybieramy tych, co najbliżej tu stoją. Może pan. Dobra. Złoża, tak, padło pytanie, a ja nie odpowiedziałem. Szanowni Państwo, formułowałem ogólnikowo koncepcję już przed laty, dywidenda narodowa, a w programie mojej kandydatury i mojej prezydentury pojawia się też sformułowanie podatek transferowy. Tak, chciałbym, żeby zostawały w Polsce pieniądze z tych biznesów, które zagraniczni inwestorzy uznają za stosowne robić na naszym terytorium. Czy to jest sklep wielkopowierzchniowy, korporacja międzynarodowa, czy to jest jakaś spółka, która z polskiej ziemi ma pomysł, jak wydobywać cenne, rzadkie minerały. To niech wydobywa, ale podatek transferowy niech zostawia w budżecie naszego państwa pieniądze za co? Za to, że jest u nas bezpiecznie. Bo ten standard bezpieczeństwa musi dotyczyć właśnie działalności gospodarczej. I tak robią Norwegowie, którzy ciągną ropę z dna morza i opływają z tego tytułu w dostatki. A więc dywidenda narodowa i podatek transferowy. I jak we wszystkich sprawach, szanowni państwo, no jest potrzebny audyt państwa polskiego. Audyt. Ja nie mam dzisiaj dostępu do danych. Ja nie wiem, co tak naprawdę jest grane, jakie koncesje zostały rozdane, na jakim to jest etapie. To wszystko trzeba poddać audytowi. Jak siada w sklepie u owada
lub płaza, siada kasjer, no to sprawdza, ile winien, ile ma, czy nie ma manka w kasie. I jest zadziwiające, że kiedy kończył się PRL, a zaczynał post-PRL, to takiego audytu w państwie polskim nie przeprowadzono. Trzeba go przeprowadzić. Panie Grzegorzu, pytanie z bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego, takiego dotyczącego wszystkich nas. Nie uważa Pan, że osiągnęliśmy masę krytyczną, jeżeli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców z kraju wiadomego, którzy mają dostęp na przykład do naszych numerów PESEL. Ciężko się jest dogadać z lekarzem, który nie operuje językiem polskim. Jeśli w sytuacji krytycznej na ulicy będziemy musieli zareagować, odbierając nóż jakiemuś koledze z drugiej strony, czy to bezpieczeństwo narodowe nie należy troszeczkę nad tym popracować? No należy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Od tego jest państwo, od tego jest prezydent, od tego ma Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Ja chciałbym tak docelowo rządów prezydenckich. Ale do tego trzeba zmienić konstytucję. Żeby zmienić konstytucję, trzeba pójść za ciosem i po, daj Boże, z sukcesem odbytych wyborach prezydenckich, po odzyskaniu przyczółka niepodległości trzeba iść dalej i zaprowadzić rządy prezydenckie, tak żeby się nawzajem nie blokowały najwyższe organa władzy. Prezydenci mają swoich ministrów i premier ma swoich ministrów. No i to państwu nie służy. Docelowo to ja bym tak fajnie chciał, jak pan prezydent Donald Trump, który jednym podpisem, prawda, legalizuje ponownie plastikowe słomki i dekretuje, że są mężczyźni i kobiety, bo sprawy zaszły tak daleko, że do tego trzeba aż dekretu prezydenckiego. No i oczywiście wywala do kubła WHO, Światową Organizację Zdrowia i jego wersję amerykańską, prawda, tej polityki migracyjnej i ten zielony i tęczowy ład wywala z wojska. O, i właśnie zlikwidował Federalne Ministerstwo Edukacji. Brawo on. Też bym chciał tak fajnie, ale żeby było tak fajnie, to państwo musicie nie wrzucać nawet karty do głosowania, do urny i zapomnieć 18 maja, tylko bardzo proszę, bądźmy razem w tej dłuższej akcji, bez względu na wynik wyborów 18-19 maja. My już teraz miejmy świadomość, że stajemy w blokach startowych do następnej kampanii parlamentarnej. To jakie będą wyniki tych wyborów, to przesądzi o tym, czy w ogóle polscy niepodległościowcy, zero-jedynkowi niepodległościowcy, będą mieli reprezentację w następnym Sejmie. Zadbajcie o to. Zadbajcie o to. To może moja propozycja taka, ponieważ zaczęliśmy pytaniem od kobiety, potem byli panowie, czy może jeszcze jakaś pani na zakończenie chciałaby zadać pytanie? Pań tam, czy... Ale, no to kilka pań się zgłasza, dobrze, bardzo proszę. Przepraszam, łatwiej tutaj dotrzeć. To zbierzmy kilka pytań. Dobrze. O, no to niech będą dwa, proszę i do pani też. Ja mam pytanie, a zarazem prośbę, bo Polacy już tak zostali podzieleni, a Polska jest jedna. I co pan jako prezydent zrobi, żeby nas Polaków zjednoczyć, skoro mamy stanąć do walki? To musimy tworzyć wspólny front i nie może stać Polak przeciwko Polakowi. No ma pani tutaj właśnie znak szerokiego frontu gaśnicowego, w którym się dla każdego Polaka znajdzie miejsce, pod warunkiem, że chce być Polakiem, pod warunkiem, że swoje dzieci chce wychować na Polaków. To jest naprawdę bardzo proste kryterium. A tych, co nie chcą, no nie będziemy na siłę uszczęśliwiać, proszę pani. Nie będziemy nikogo kijem do Polski zaganiać, prawda? Jeszcze to ostatnie pytanie. Tu też pani w czerwonym, stąd mój dylemat był. Ja mam pytanie odnośnie szczepień dzieci, bo Polska... Precz z tym, proszę pani. Precz. Polska jest terenem eksperymentu medycznego na naszych dzieciach.
proszę pani, to jest moje drugie imię i moja specjalność. Ja bywałem na manifestacjach Stop NOP. Zobaczymy się notabene może za tydzień. 5 kwietnia pani Justyna Socha zapraszała mnie do zabierania głosu na takich manifestacjach jeszcze w moim poprzednim życiu, jeszcze przed wojną i przed pandemią mniemaną. Więc w tej sprawie moje poglądy są w niczym niezmienione. Dlaczego? Dlatego, że się upominam o prawo do prywatności i tajemnicy, o tajemnicę lekarską, o zachowanie tajemnicy lekarskiej. Więc jeżeli będziemy szanowali tajemnicę lekarską, no to w ogóle nie ma takiego tematu, prawda? A Polska jest rzeczywiście bezprzykładnie przez własnych rządzących poddawana eksperymentom medycznym, ponieważ tylko w Polsce i zdaje się jeszcze w Bułgarii lista tych tak zwanych szczepień ochronnych jest tak długa. Precz z tym, precz z tym. Niech żyje tajemnica lekarska. Na zakończenie jeszcze poprosimy... Czy jeszcze Chicago zabierze głos? Czy spróbujemy jeszcze usłyszeć jakieś pytanie z Chicago? Panie redaktorze. Jedno ostatnie pytanie od naszych redaktorów. Bierzemy się za homologację, proszę. Tak jest. Ostatnie pytania i... Ja mam takie pytanie nieprzygotowane, ale ta pani tam do brzegu odbijała mi to z ust, jeżeli chodzi o zjednoczenie narodu polskiego. Więc ja tylko tak krótko rozwinę, że bardzo zależałoby nam, bo pan dysponuje niesamowitą wiedzą, kulturą, jest pan Polakiem, żeby pan postarał się w tej jeszcze, zostało około 50 dni do wyborów, żeby się pan postarał, pomyślał coś nad tym, jak zjednoczyć ten nasz naród w Polsce i jak zjednoczyć Polonię na całym świecie, której jest 22 miliony ludzi, Polaków, rodaków. Bardzo wierzę w to pana i polegam na tym, żeby pan dokonał tego zjednoczenia. Przepraszam, jestem trochę zdenerwowany. Bardzo uważam pana za jedynego kandydata. Jest to jedyna szansa na ten czas i tylko i wyłącznie pan powinien zostać wybrany na prezydenta najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej z białym orłem w złotej koronie. Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zobaczcie, rzeczywiście jest na obczyźnie ponad 20... Wyłącznie pan powinien zostać wybrany na prezydenta najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Tak. Tak. Jest na obczyźnie ponad 20 milionów ludzi, którzy poczuwają się do polskości, którzy się deklarują jako Polacy. A wiecie, że tu w ojczyźnie głosuje nas zawsze mniej więcej podobna liczba, około 20 milionów wyborców. Około 20 milionów Polaków w ogóle bierze udział w wyborach. Czyli wy, szanowni, drodzy, kochani rodacy na obczyźnie, moglibyście poustawiać krajową scenę polityczną, gdyby rzeczywiście ten śpiący olbrzym się obudził. To głosy Polonii mogą przesądzić. Jest was dostateczna do tego liczba. No oczywiście Warszawa nie pomaga, Warszawa nie ułatwia, utrudnia. Znane mi są problemy tych polskich patriotów, którzy na obczyźnie ocknęli się z nieważnym paszportem i teraz władze konsularne rządu warszawskiego, przedstawicielstwo, każe wam się legitymować z waszej polskości. Nie można przedłużyć tego automatycznie. Bardzo nad tym ubolewam, no ale po prostu trzeba w porę o tym myśleć i bardzo zachęcam, namawiam.
weźcie tłumnie udział w tych wyborach. To ma znaczenie. Jestem bardzo wdzięczny za wasze głosy oddane przez niektórych z państwa na moją kandydaturę już 10 lat temu w tamtych wyborach prezydenckich. Były tam właśnie z drugiej strony globusa, były takie komisje, w których zdaje się, że w ogóle wygrałem te wybory przed 10 laty. Więc jeżeli teraz powtórzycie państwo ten efekt i jeszcze go wzmocnicie, to wpłyniecie realnie na wyniki wyborów w kraju. Bo jeżeli nie wpłyniecie, to jest z jednej strony wizja kontynuacji, a z drugiej strony wizja wpadnięcia z deszczu pod rynek. Ci, którzy jeszcze 2 lata temu sądzili, że władzy raz zdobytej nie oddadzą nigdy, stracili ją, no i bez najmniejszych kompleksów i bez zażenowania dzisiaj szykują się do powrotu do władzy. Cały ten reżim covidowy, to oni sprowadzili Zielony Ład i zaakceptowali pakt migracyjny. Rządy totalnej opozycji, demokracji walczącej z narodem polskim, uśmiechniętej, one tylko i aż kontynuują dzieło rządów Zjednoczonej Łże-Prawicy. Taki jest fakt. No i niech Polacy z zagranicy Taki jest fakt. No i niech Polacy z zagranicy wkroczą tutaj zdecydowanie, ponieważ często burzone w Podkarpaciu, tutaj u was w Tarnobrzegu, ale nasza praca na chwilę tylko się tu kończy. Państwa praca dopiero się zaczyna, bo przed wami najważniejszy wybór. Czy chcecie kontynuować to, co utrwalano w nas przez dekady? Że jedyne, co Polacy mają do wyboru, to opcja proniemiecka jakiegoś Polenu, opcja prożydowska jakiegoś Polinu, opcja ukraińska Ukropolu, jakiś land eurokołchozowy. Czy jednak wybieramy na 1000-lecie podniesienia korony polskiej jako zwieńczenie tej naszej przepięknej tradycji, naszą Rzeczpospolitą w całym swoim dumnym majestacie i zamiast tego grona jakichś kandydatów, różnych globalistów i zagranicznych opcji lobbystycznych wybierzemy w końcu męża stanu Grzegorza Brauna! Piękne dzięki, wspaniali rodacy z Podkarpacia. Proszę Państwa, teraz ten najprzyjemniejszy moment, już za chwilę podpisujemy gaśnicę, robimy zdjęcia, ale ponieważ jest tu bardzo ciasno, to bardzo Państwa prosimy, żebyście posłuchali naszych poleceń. Wyglądają tak. Przede wszystkim potrzebujemy pierwsze 3 rzędy, żeby opróżnić, potrzebujemy te krzesełka, żeby wydzielić przestrzeń do robienia zdjęć. Tu tylko, żeby został jeden przesmyk. Zwolnijcie proszę, żeby nasi koledzy mogli te krzesełka wykorzystać. Druga rzecz. Kolejka, proszę Państwa, do robienia zdjęć. Tu z tej lewej strony, mojej lewej, tu prosimy, żeby się poprzesuwajcie sobie spokojnie te krzesełka. Poprosimy, żeby tu się zaczynała kolejka z gaśnicami i do robienia zdjęć. Trzecia rzecz.
kolega, który tu jest w garniturze, tym ciemnym, na dole, przy kamerach, on będzie zarządzać, co robimy. Proszę, słuchajcie jego, on ma doświadczenie w tym i on też pomoże Państwu zrobić zdjęcia. Dawid zrobił w tej kampanii już chyba z 1 000 000 zdjęć. On robienie zdjęć ma w małym palcu, robi je skutecznie, szybko, dobrze. Będzie Pan zadowolony, Pani też zresztą, ale jak możecie, to przygotujcie telefon z aparatem, żeby ta aplikacja była już włączona, żeby nie szukać na telefonie. Podajecie do Dawida telefon, on Wam robi zdjęcie i przechodzimy dalej. Dzień dobry. Panie Szymonie, nazywam się Marek Buczkowski, jestem łodzianinem. Tutaj niedaleko jest Politechnika Łódzka, którą kończyłem. Miałem taki zaszczyt. Na tej Politechnice Łódzkiej pracował i pracuje, mając dzisiaj 75 lat, pan profesor Władysław Mielczarski. Nie wiem, czy pan zna taką osobę. Chyba nie. Jeszcze. Bardzo bym prosił, żeby pan się zapoznał. Miał parę wywiadów w telewizji i znaczy tutaj naszej regionalnej i na YouTubie. Pan profesor Mielczarski mówi wprost, a jest cennym profesorem, dlatego że pracował w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i w Korei. I to, co mówimy dzisiaj ogólnopolskim przekazie, że jesteśmy w stanie uratować naszą gospodarkę, budując elektrownie atomowe, czy opierając się na zielonej energii typu wiatraki, fotowoltaika i tego typu inne rzeczy, jest wierutną bzdurą kompletną, z tego względu, że dzisiaj na świecie nie ma żadnej firmy, która byłaby w stanie wybudować jakikolwiek reaktor, dlatego że wszystkie firmy się zamknęły, natomiast one istnieją tylko i wyłącznie dlatego, że muszą dokończyć kontrakty, które mają zakontraktowane. Ostatnie 2 firmy, które budują reaktory, to jest firma amerykańska i firma kanadyjska, z zamknięciem się w roku 2030. I jeszcze jedno. Chciałbym powiedzieć, że nie mówi się kompletnie o naszych zasobach naturalnych, jakie mamy w pańskim regionie koło Białegostoku, całe Podlasie. My leżymy na kobalcie, na niobie, na tytanie, na niklu, na niobie, na tantalu. Mogę panu jeszcze wymienić parę pierwiastków. Zawsze czułem, że coś w tym musi być. Tego, panie Szymonie, jest na 6 bilionów dolarów, tylko trzeba to sięgnąć i wydobyć. Ja czułem, że mam potencjał na Krezusa. Natomiast opowiadanie, wie pan, jestem inżynierem, naprawdę uczyłem się tutaj przez ponad 6,5 roku, bo Jaruzelski niestety przedłużył nam nasze studia, ale to więcej wiedzy żeśmy zdobyli i uważam, że poziom inżynierski tamtych lat to jest niebo a ziemia. Natomiast ci ludzie są niewykorzystywani, mówię z dorobkiem naukowym. Jest profesor w Stanach Zjednoczonych, nazywa się chyba Grzybowski, jeśli dobrze pamiętam. Opracował jedyną na świecie metodę hydrolizy węgla, gdzie my z węgla możemy robić paliwo, gdzie liczba oktanowa do benzyny to jest 40% większa i tej metody się w Polsce nie przyjmuje. Blokuje się mnóstwo naszych wynalazków, które moim zdaniem blokują to. Niemcy, Francuzi, w ogóle cała Unia Europejska. Ja się nie zgadzam z polityką Unii Europejskiej, z tym ETS-em 1, ETS-em 2 i tak dalej. Panie Szymonie, pan wie dokładnie, że Rosja i Niemcy od wieków zawsze robiły interesy. Jak ja słyszę dzisiaj, że już jest próba odnowienia Nord Stream 1, Nord Stream 2, AfD, tak. a będzie budowany Nord Stream 3, to wie pan, my jesteśmy wrzodem, można sobie powiedzieć na czym, między biznesem Rosji i Niemiec. Natomiast my musimy dbać o własne sprawy. Przez wieki budowaliśmy tą potęgę naszą myśli, żebyśmy obronili ten kraj. Po tak zwanej 1, 2, 3, 123 latach. Moje pytanie jest takie, czy pan jako prezydent byłby w stanie zrobić kongres naukowy ze specjalistów typowo polskich, którzy są rozsiani po świecie, a mamy naprawdę tęgie głowy, które te technologie mogliby nam nie tyle przekazać, co je wdrożyć w życie,
bo my mamy geniuszów. Ja bym tutaj z Łodzi mógł samych naukowców, którzy zdobyli światową sławę. Wy macie naukowców, a my na Podlasiu, jak się okazuje, mamy pierwiastki. Tak, macie i to jest nasze pachnie mi cenne... jako związek i przeznaczenie. Ja bym naprawdę prosił, Władysław Mielczarski. Dobrze, już ja do pana chętnie się odniosę. Moje pytanie, czy pan zorganizowałby taką... Z przyjemnością odpowiadam, natomiast chcę się odnieść do tego, co pan powiedział wcześniej. Wspomniał pan o panu profesorze, ja też wymienię co najmniej 20 albo 30 profesorów, którzy stwierdzą co innego niż pan profesor Mielczarski, bo jak pan dobrze wie, w świecie nauki jest tak, że jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie tak, bo każdy ma na swoją tezę bardzo przekonywujące badania. Więcej niestety albo stety jest jednak dzisiaj tych, którzy mówią, absolutnie nie ma innego wyjścia, jak tylko zielona energia. Z bardzo wielu powodów. I wiem też, że są tacy, którzy mówią, to się nie uda, to się nie zepnie. Nie mamy wyjścia, musi się spiąć. Dlaczego? Dlatego, że węgiel jest dzisiaj potwornie drogim źródłem energii. Niech on sobie zostanie w ziemi jako paliwo rezerwowe, może kiedyś będziemy mieli takie czasy, że będziemy myśleć... Ale nie, bo to zaraz do tego dojdę. Natomiast dzisiaj musimy sobie bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, nie ma dla nas innej przyszłości niż energia odnawialna, mało tego, czysta energia, bo ja atom też do niej włączam. Ma pan rację, jeżeli chodzi o te, nie do końca widzę taką wizję bankructwa przed Westfieldem czy przed innymi, jak pan tutaj kreśli, natomiast rzeczywiście to są stare technologie, ten duży atom. One się nie rozwijają, można powiedzieć. Natomiast mamy technologię, o czym pan na pewno wie, SMR-ów, która się bardzo prężnie rozwija i to jest bardzo duży projekt. On się skomercjalizuje pewnie w 2028 roku w Ontario jako pierwszym, bo Ontario jako stan włożyło bardzo dużo pieniędzy w to, żeby tę technologię zrobić. My mamy tę samą technologię zaparkowaną w Orlenie, bo to jest GE Hitachi, czyli jeżeli będzie zrobiona tam, to będzie od razu można bardzo szybko robić ją tu. I tu dotykam sedna sprawy, o której pan mówił. Ja kiedyś, jak jeszcze nie byłem tu, gdzie jestem, jeździłem po różnych konferencjach, TEDxach, miałem szkolenia, nasłuchałem się mnóstwa fantastycznych pomysłów, fantastycznych polskich i nie tylko naukowców. Niektóre rzeczy były absolutnie groundbreaking. Natomiast gdzie jest problem? W komercjalizacji. Bo można mieć genialny pomysł, ale on się musi skomercjalizować, czyli musi się tak wyskalować, żeby opłacało się go robić na masową skalę, stworzyć do tego przemysł, stworzyć do tego system i bardzo wiele tych wynalazków nie przechodzi tego progu komercjalizacji, bo wychodzi, że pomysł genialny, ale żeby zastosować go na taką skalę, żeby się komuś opłacało, biznesowi się opłacało to robić i on rzeczywiście zrobił zmianę, to trzeba zainwestować dużo więcej niż będzie outcome, niż będzie zysk z tej oszczędności, którą ten przemysł przyniesie. I pamiętacie No ale niech pan zobaczy, wielka polska wynalazczyni, młoda dziewczyna Olga Malinkiewicz-Perowskity. Zachwycaliśmy się tym, nie wiem, 15 lat temu? Przecież to nadal jeszcze nie osiągnęło tego poziomu komercjalizacji, który pozwoli im wejść z tą technologią na rynek. A mówiliśmy, no ale dalej przecież ta technologia ma być skomercjalizowana, bo przecież po to została kupiona. Dzisiaj musimy mieć jak najwięcej wiatraków, paneli i magazynów energii, które będą stabilizowały ten system. Mały atom, biogazownie na terenach rolnych, bo tam jest mnóstwo potencjału, który leży odłogiem, jest niewykorzystany. Musimy mieć rozproszoną energetykę, bo tylko taka jest bezpieczna, a nie jedna czy dwie wielkie siłownie. Oczywiście zaczęliśmy ten projekt jądrowy, zróbmy go, niech on nam przyniesie prąd, szczęście i zdrowie. Natomiast my dzisiaj potrzebujemy dużo prądu z różnych źródeł, a niestety ten prąd z węgla, który mielibyśmy produkować, jest tak cholernie drogi. Już nie mówię nawet o kwestiach związanych ze szkodą dla środowiska i z emisją, w ogóle węglowodory, że trzeba to po prostu odłożyć między bajki. Nowa gospodarka będzie niezwykle prądożerna, jak pan dobrze wie jako technik, inżynier. AI zżera strasznie dużo prądu. Serwerownie zżerają strasznie dużo prądu. Elektryfikacja transportu. Wszystko to będzie się wiązało z tym, że tego prądu będziemy potrzebowali więcej, a nie mniej. Zmiana klimatu będzie sprawiała, że będziemy musieli więcej używać klimatyzacji. Pomp ciepła. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy by chcieli czy myślą o tym, że trochę Alicja w krainie czarów, zamknę oczy i będzie potworze nie macie, tak? No ale ten potwór dalej będzie. Ostatnie słowo. My dzisiaj mamy kilkakrotnie droższy prąd jako Unia Europejska niż Stany Zjednoczone i niż Chiny.
Jak my mamy jakąkolwiek konkurencyjność z nimi zbudować? Nie jesteśmy w stanie. Słucham? Dlaczego mamy taki drogi? Dlatego, że 20 lat jesteśmy spóźnieni z transformacją energetyczną i dalej mamy 62% miksu w węglu, do którego dopłacamy 7 do 9 miliardów rocznie i do każdej tak naprawdę wyprodukowanej kilowatogodziny energii. Bo 20 lat za późno zorientowaliśmy się, że cały świat się przestawia i my też powinniśmy, a po drodze jeszcze były opowieści o tym, co wiatraki robią ludziom, z całym szacunkiem, ale ja naprawdę uważam, że ludzie powinni mieć wpływ na to, gdzie te wiatraki stoją czy nie, ale nie chciałbym, żeby ktoś z jakichś dziwnych powodów i dobrze, żeby było sprawdzić, z jakiego lobbingu opowiada ludziom, wciska ludziom gusła. Dzisiaj ta nowa ustawa wiatrakowa, która idzie, daje prawo ludziom decydować, gdzie te farmy będą i daje im też, co najważniejsze, prawo do taniego prądu, do korzystania z sąsiedztwa z farm wiatrowych, do korzystania z prądu, który był na ich terenie wyprodukowany. Dużo, dużo taniej niż było to do tej pory. To jest logika zysku, którą my musimy opakować całą transformację energetyczną. Innej drogi w tej chwili nie ma. Inną drogą są rachunki za prąd takie, tej wysokości, które nas po prostu wykończą. Oczywiście, że widzę. Szanowni Państwo, oczywiście, że widzę, bo Zielony Ład on nie powstał ze złych, zdiagnozowano objawy choroby, natomiast wypisano złą receptę, a na dodatek próbowano wtłuc ją ludziom do głowy siłą. Nie można robić transformacji energetycznej i zmiany, której dzisiaj potrzebujemy, przeciwko ludziom. Można ją robić tylko z ludźmi. I to był podstawowy błąd Zielonego Ładu. Ja muszę panu powiedzieć, że miałem, nie powiem już kogo, miałem wiele demonstracji pod Sejmem. Zawsze, jeżeli ktoś chce rozmawiać, zapraszam, może przyjść do mnie do gabinetu, porozmawiać, niezależnie od tego, kto jest. Przyszli do mnie kiedyś panowie w koszulkach Stop Zielony Ład zabija. Wie pan, jakie były pierwsze słowa, jak usiedliśmy przy stole? Panie marszałku, no, ale my przecież czytamy gazety, wiemy jak jest, no wiemy, że ten Zielony Ład musi być, tak? No przecież, bo planeta się ogrzewa, emisja jest, ceny prądu takie jakie są, tylko porozmawiajmy o tym, jak to zrobić. Jak to zideologizujemy i zrobimy sobie szatana, który będzie miał koszulkę Zielony Ład, to będziemy za nim latać z kijem i ktoś na tym parę procent zarobi. Ale ja bym chciał po sobie zostawić planetę i moim dzieciom zostawić planetę, na której się nie ugotują, na której będą miały wodę i na której nie zbankrutują na cenach prądu. A do tego droga wiedzie tylko jedna. I to są odnawialne i czyste źródła energii. Polski prąd, polskie słońce, polski atom i polskie magazyny energii, a nie chińskie. Samochody elektryczne są dobrym rozwiązaniem. Muszą być w mojej ocenie rozpowszechniane jeszcze bardziej. Myśmy blokowali podatek, nasza minister, od samochodów spalinowych. To my wymuszamy dzisiaj na Brukseli przesunięcie tych wszystkich okresów przejściowych, jeśli chodzi o zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, bo my mamy dokładnie myślenie marchewki, a nie kija. Ludziom się musi zacząć opłacać to, że jest elektryfikacja transportu, a nie odwrotnie. I też rynek weryfikuje. Ja mam znajomego bardzo wysoko postawionego w przemyśle motoryzacyjnym na świecie, chyba najwyżej postawionego dzisiaj z Polaków, i on mówi wprost, od 3 lat nie ma odwrotu. To wszystko będzie na prąd. I my możemy zaklinać, chodzić z czerwoną chorągiewką, mówić, że to nie ma sensu, że Zielony Ład, i tak już cały przemysł się na to przestawił i tak będzie, i tak będzie. Pewne rzeczy są weryfikowane, na przykład więcej nadziei pokładałem w technologiach wodorowych. Zdaje się, że to jednak długo przed nami zostanie pewnie, nie wiem, w ogrzewaniu tym cieple systemowym, może w tych autobusach miejskich, gdzie się coś kręci koło komina i może często na stację podjechać, może w tym się to sprawdzi. Ale dzisiaj nie ma odwrotu. Świat będzie na prąd i ten prąd musi być tani. I Polska nie może być w ogonie tej zmiany, bo inaczej sami sobie zrobimy krzywdę, siedząc tutaj, celebrując to, że przecież za naszych przodków było inaczej. Ale mówię panu, to się da zrobić tak, żeby ludzie odczuli z tego korzyść, a nie odczuli jakąś presję albo obsesję. To się da tak zrobić. Tylko nie gadajmy o ideologii, tylko rozmawiajmy o cenie energii. Dzisiaj przy odnawialnej energii mamy niekiedy ujemne ceny prądu. Tego nigdy wcześniej nie było. Odnawialna energia pozwala nam, jak pan popatrzy na te ceny dzienne, jest bardzo wiele momentów w roku, kiedy ceny prądu są ujemne, bo tej energii jest tyle wyprodukowane, bo jest tyle nawiane i tyle naświecone. My dzisiaj już, tej wiosny, mieliśmy w Polsce dni, kiedy mieliśmy po 50-60% miksu w odnawialnych źródłach, czyli energii taniej, którą wyprodukowaliśmy u siebie. Obyśmy szli dalej w tym kierunku i obyśmy szli dalej konsekwentnie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Szymon Hołownia, nasz kandydat na prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wizytę w Łodzi. Dziękuję.
Jak chcecie, to jeszcze oczywiście ja zaraz na briefing medialny jadę do Kutna, ale możemy jeszcze oczywiście 2 słowa zamienić, jeżeli ktoś by chciał. Dziękuję wam bardzo. Presję. Ciekawa jestem, jak tą presję w ramach naszego Punkt widzenia Szubartowicza, Przemysław Szubartowicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. W kampanii wyborczej pojawiają się rozmaite pytania, ale ostatnio Sławomir Mencen zapytał, a właściwie pokazał kawałek swojego chyba programu, czy swoich poglądów i wzbudził właśnie pytania, na przykład o to, czy studia powinny być płatne, albo o to, czy kobieta, która została zgwałcona, zawsze i bezwarunkowo powinna urodzić dziecko. No, okazuje się, że pan Sławomir Mencen dość twarde ma poglądy w tej sprawie, ale zapytamy za chwilę o to Krzysztofa Bosaka, innego lidera Konfederacji i wicemarszałka Sejmu. Będą także z nami dzisiaj Jacek Karnowski i Marcin Przydacz. Polityka międzynarodowa też dzieli, proszę Państwa, polskie społeczeństwo. Pytanie, czy Ameryka, czy Europa, czy razem, czy wspólnie, to jest pytanie zasadnicze, ale wikła się też w szczegółach. A także publicyści pojawią się w moim programie, Agaton Koziński i Joanna. To skonstruowalibyśmy w Polsce system, w którym ten, kto ciężko pracuje, może też na dzieci odliczyć odpowiednią część podatku, tak jak na Węgrzech zrobił premier Orban. Nie było żadnego kompromisu. No dobrze, to się tak na...